that lay out military Und damit guten Abend. Man hört alles? Ja. Ich bin pünktlich. Passiert nicht oft, aber ab und zu schon. Und obwohl ich mich vorhin nochmal schnell hingelegt habe, ey, weil... Ja, einfach so. Guten Abend, Darius. Guten Abend, Saruto. in a simple... Guten Abend, Max. Darf ja ist gestattet? Ja, passt auch alles. So, dein Plan? Genau das, was in der Beschreibung steht. Oder beziehungsweise in der Überschrift. Ich hätte vielleicht Legendenauftrag dazu schreiben sollen von der Furina. Ach ja. Unser übliches Zeug, die Dailies machen und dann der Furina ihr Legendenauftrag. Und eventuell, da weiß ich noch nicht, ob ich Lust dazu habe, das Zeugs da. Aber das glaube ich auch wieder bloß Fighten und so ein Scheiß. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich das dann auch morgen alleine oder so. Weil heute wird es nicht ganz so lang. Weil das letzte, Akt 5 ging ja fast 6 Stunden oder so. Und? Hier, mach mal was. Ich hab's ja auf 90. Und ich hatte, zum Glück, hier, macht mal was. Danke. Na, wer, Pappmann, guten Abend. Das Geile war, ich hatte für sie schon fast die perfekten Artefakte. Also perfekt in meiner Sicht, nicht perfekt in Profi-Hardcore-C6-Spieler-Sicht. Ja, doch, guten Abend. Hier, macht mal, ich habe keine Lust, was zu machen. Ich meine, für was machen, wenn du einfach hier stehen kannst und blöd schauen kannst? ...204? Warst du nicht schon bei 260? Oder ist es, wenn sie dann kommen, dass du 260 hast? Ich habe mir jetzt auch, weil meine Primus runter sind, das erste Mal auch seit einem Jahr oder so, mal wieder mein Ding geholt. Den Mondsegen. Hat das Ding Mondsegen geheißen? Ich hoffe schon. Was wollt ihr jetzt von mir? Ihr macht mal. Oh, die sind schon fertig. Hilfe, Explosion. Also ich finde Furina mega, Alter. Es ist so geil. Ich meine, verliert zwar Energie, aber wen interessiert es, werden andere Viecher auf die Gegner einschlagen. Oh, ich habe zu spät gedrückt. Warum hat die Steuerung nicht reagiert, Alter? Was war das jetzt? Daneben auf die alten Modus-Schildweise. Oh, schon alles down. Oh ja, ich muss ja nichts machen, das regnet ja. Nee, ich hab nichts gemacht und ich hab nichts gesehen. Doppelheilung. Mal gleich wieder oben. Ich bin bloß noch am Überlegen, ob ich die Nilo mal gegen eine Welt auftausche. Das ist ein neues Event geschickt. Ich habe noch nicht mal angefangen. Wer ist der Schlangenträger? Ach so, der Beiso. Oh, warte mal. So rum. Angriff.
Oh nee, nicht schon wieder Ballon transportieren. Begleite den Transportballon, juhu. Also da hätten sie sich für sie schon ein paar mehr Nebenquests ausdenken können, wenn sie schon eine Reihe draus machen. It's pouring out here. Oh, wait, the water levels aren't rising, are they? Mir fehlen nur ein paar gute Artefakte. Ich habe Gott sei Dank, wie gesagt, schon welche gehabt, weil nachdem, wenn du für Level grindest, kriegst du ja auch automatisch die anderen. Immer wenn du sie nicht brauchst. Und ich hätte zwar gerne noch ein paar bessere, aber die hat schon relativ gute Artefakte. Ich hatte schon relativ gute Artefakte für sie. Bis auf das da. Okay, da ist nur Crit und LP. Da hatte ich dann Angriff, Crit und das geht einigermaßen. Das war geil, Alter. Kritischer Schaden auf 17,8 hoch und KTs auf 5,9 und LP auf 9,9. Das war nicht gut Abend. Und das hatte ich auch gleich schon. KT und Aufladerate ist halt da und LP. LP ist ja auch was ihr unbedingt braucht. Und das hatte ich eh schon länger. Nur das ist halt noch nicht geil. Da fehlt mir noch eins mit LP einfach. Deswegen grind ich noch Artefakte. Ja, und der König kann ich auch noch verbessern, aber... Aber jetzt habe ich erstmal für sie. Hier, macht mal was. Der unten ist einer, Angriff. Danke. Warum soll ich was machen, wenn ich da meine Sklaven habe? Ich find's mal cool, wie auf Krawall gebürstet ist, diese. Greift ihr wenigstens das Ding da auch an? Oh ja, machen sie, dankeschön. Ich bin zu gut, um was selber zu machen. Oh, wir sind schon fertig. Hör, wo kommt ihr her? Geht's jetzt weiter? Hallo? Achso, da. Warte mal, müsste der Ballon nicht weiterfahren? Ne, ich muss dahin. Mach mir nicht gerade ein Daily-Ding? Warum ist Banner da? Fischl, du bist so schnell gerannt, das ist zu gefährlich. Am Blitz des heiligen Urteils wird nicht zulassen, dass das Böse wächst. Wow, und ich mecker gerade noch rum, dass die ihre Quest nicht weitermachen. Okay, aber muss das Bennett sein? Hier sind Fischl und Bennett, hallo. Einer der Reisenden ist seid ihr im Auftrag der Gilde hier? Das Schicksal, das dich hierher führt. Überrascht dich an einem Ort wie diesen zu sehen und hat sich gefreut. Ich begleite Anna bei ihrer Mission. Reisende und ich eskortieren hier Transportballons. Sahen wir eine Gruppe von Schatzräubern auf uns zustürmen. Entschuldige, ich bin dran schuld. Die Autoplay-Funktion, ja. Nun hat Fischl und ich den Auftrag erhalten, eine Gruppe von Schatzräubern aufzuspüren. Es geschafft zu erfassen, wohin sie ging, und wir wollten sie gerade einholen, als ich über den Ast auf der Straße stolperte und mit einem Schlag herausfiel. Die Gruppe von Schatzräubern merkte die Aufregung und drehte sich um und rannte davon, und wir mussten sie folgen und verfolgen. Zur Beunruhigung, das fahle violette Licht der Strafe und der Sünde ist dazu bestimmt, das Schicksal der Bösen zu besiegeln. Aber Fräulein, es war eine Reise, der sich einmischte, um die Bösen zu fangen. Os. Danke euch, dass ihr euch diesmal einen Weg gestellt habt. Ich habe noch einen ziemlich guten Tag gehabt. Ich hoffe, es wird euch helfen. Gruppe von Schatzräubern zurück zur Gilde bringen, also seid vorsichtig auf dem Weg zu eurem Auftrag und passt vor allem auf, wohin ihr tretet. Oh, okay. So zuverlässig wie immer. Nein. So fangen wir hier gar nicht an, Anna. So kannst du halt Scheiß in die Zukunft selber machen. Und wie immer haben wir die Worte eine Menge Pep. Wegen Fischl? Fischl. Sie ist auch sehr zuverlässig, sie ist eine gute Bogenschütze, hat schon viele Aufträge ausgeführt, obwohl ich das, was sie sagen, nicht ganz verstehe. Eine sehr erfahrene Abenteuer. Nein, Ermittlerin. Reisender, ich bin zurück in die Gilde Bericht erstatten. Was war, gibt es keinen anderen Auftrag in der Gilde? Ah, okay. Lars, guten Abend.
Das war mal lustig, dass da was anderes kam. War überraschend. Sehr schön. Wo ist mein Sauger? Da ist er. The sun feels almost as hot as those studio lights I'm in front of all the time. Good thing there can only be one sun. Weißt du, beschwert sich nur, es regnet. Hoffentlich steigt das Wasserlevel nicht. Die Sonne, die ist wie diese Studiolichter. Thank you for Das ist completing. so geil. Need to try surfing. Add ast. Da. So, dann haben wir das auch. Fehlt heute noch irgendwas? Ich komme mir so niedrig vor mit 14. Und wir sind auch erst in der zweiten Woche, ne? Ja. Wobei eigentlich nicht mehr in der zweiten. Wollen wir nicht immer 4 machen? Oh, mir fehlen noch 10. Stimmt, ich habe es gestern um 11 gemacht, das hat noch nicht gereicht. Ich bin auf Stufe 6 beim Mondsegen. Beim Mondsegen gibt es keine Stufen. Oder? Jedenfalls wüsste ich nicht. Ah ja, genau. Ich gehe jetzt erstmal zu irgendwem was plündern. Nein, nicht Truppe. Psst. So. Wir gehen wieder zu dir. Schon was geshoppt in der Black Week? Ich habe mir ein neues Reising gekauft, nochmal 2 Dinger. Einmal das ziemlich, oh, sag's mal, das Bruchfeste, das sich gut nicht so leicht kaputt machen lässt. Und einmal das High Clear, was durchsichtiger ist wie das andere. Naja, und den neuen 3D-Drucker, den größeren, den habe ich mir ja schon letzte Woche gekauft, da gab's ja da schon. Da gab's ja da schon Black Week Sale bei denen. Die Musik ist so geil. Oh. Meine Arbeitsspeicher, die ich wollte, sind nur 3 Euro billiger. Ja, ich wollte mir auch Regale bestellen, die waren überhaupt nicht billiger. Das neue Video war toll. Naja, war halt bloß 3D-Drucker vorstellen. Das wollte ich schon vor 2 Monaten machen und dann habe ich die Aufnahme versaut und dann hatte ich keine Lust mehr. Und dann kauft man sich einen neuen und macht es dann besser. Aber danke. Wo wollte ich hin? Achso, ja, ich wollte rausgehen. Eieieiei. Gehen wir nach Monster. Nee, da muss bis Weihnachten warten. Da werden oft Arbeitsspeicher und so Zeug auch billiger. Black Friday und so Zeug ist sowieso meistens bloß Beschiss. Da wird aus einem 100-Euro-Teil ein 120-Euro-Teil, um es dann auf 100 Euro zu setzen. Gab's auch schon oft genug. Das habe ich mal gesehen. Dachte mir so, Alter, ihr wollt einen doch verarschen, ihr Penner. Meine Weihnachtsdecke für unseren künstlichen Weihnachtsbaum bestellen. Achso, für unten drunter. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Weihnachtsbaum aufgestellt habe. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin wollte. Achso, ja, meine eigene Kanne. Ich meine, unser Wohnzimmer, da sitzt meistens eh keine Sau mehr drin, weil alle ihre eigenen Dinger haben. Und dann Baum aufstellen wäre totale Verschwendung. Plus Katzen. Vor allem Katzen. Ja, Schnauze da. Ja, jetzt halt's Maul und lebt mich nicht vor. Boah, wann ist das so gesprächig, Mann? Oder war das schon immer so gesprächig? Ich weiß es bloß nicht. This realm is
Ja, laut Black 114, jetzt 83, aber ich habe die schon seit Monaten auf der Liste und da waren die 85, also verarsche. Ach so, ja. Ja, das ist auch, weil halt gerade, ist das zufällig vor Amazon oder so? Weil das variiert da ziemlich stark. Achso, ich muss was bauen. Weil wenn ich auf die Figuren zum Beispiel schaue, bei Amazon Japan, Alter, ey, die variieren so stark, ey. Die gehen von 20.000 Yen runter auf 15, gehen auf hoch auf 18, auf 21.000 Yen. Die passen sich halt im Ding an, wie die Preise an sich gerade sind. Das heißt, wenn der Scheiß im Markt steigt, dann werden die halt auch teurer. Das ist das große Problem. Brauchen wir wieder lauter Bänke. Sind meine Bänke, 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 Bänke. Guck mal, Navia-Cosplay. Das ging aber relativ schnell. Ist doch bestimmt aus China oder so, oder? Alter, ich habe irgendwann eine ganze Armee von Bänken, Mann. If you ever... Gut, ich habe eigentlich jetzt schon eine ganze Armee von Bänken. 1200 Punkte Harz. Oh! 10 Dekoration. Bas. Und das. Oh. Achso, ja, das ist das da. Jedes fucking Mal schaue ich dahin. Dauert das dämliche Kampfevent lange? Ich hätte auch wieder oben hingehen können. Ich bin wieder total durch. Verlorene Stadt an der Front. Reich des Wassers. Hä? Ich kann das einfach machen? Circa eine halbe Stunde. Oh, dann geht's ja. Meine Figuren. Hup, hup. Wir haben da nicht mal einen Healer, Alter. Mikako und ein Truppenmitglied nach dem Auslösen der Reaktion und der Strom für Figuren 10 so lange bla. Tea parties are a Nein, must nochmal, for the nochmal. well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Ich kann hier keine Sachen betreten. Toll. Nur weil ich in der Sphäre keine Sphäre betreten kann. Sonst halten sie sich doch auch nicht an die Regeln. So, jetzt aber. So. So, zack, zack. Warte. Zack, zack. Nehme ich meine eigene Fischl oder mich den hier irre? Ich glaube, ich habe meine Fischl abgerüstet irgendwie. So. Machen wir einfach mal. Brauchen wir eine Ladung Heilung? Nö, brauchen sie nicht. Die verlieren jedes Mal Energie, wenn ich da Furina ihre Sachen einsetze. Bis zur Hälfte ungefähr. Das heißt, warum hochhalten, wenn sie kurz danach wieder unten sind? Statt an der Front reicht des Wassers, muss die letzte Herausforderung innerhalb einer vorgegebenen Zeit abschließen. Ja, geh hin und hau alles zusammen. Halt's Maul jetzt da. Psst. Promi Big Brother. Freiwillig oder zwingt dich wer dazu? Ich hätte es vielleicht doch lesen sollen. Ach so, Teleporter, oder mache ich das Ding in der Mitte? Ah, okay. Emerge, right here. Silence! By royal decree. Bye. Emerge, right here.
Ideen, was... Vater, Mutter, Schwester zu Weihnachten. Puh, ich habe nicht mal Ideen, was ich meiner Mutter schenken kann. Achso, ja, ich muss ja die Dinger machen. Nein, da. Vor allem, ich habe noch nicht mal geschaut, da ist noch Zeit. Right now, right here, emerge. The insubordinate Oz reveal. Bow your head. Oh, fertig. Hab ich das dauerhaft? Weil, nehmen wir mal die Heilung mit. Ja, das ist ja nicht viel. Was ist denn das? Right here, emerge. I'm always watching. Right here, right now, right here. Settle down. Ja, wie, das war's schon. Enttäuscht mich doch nicht so. Emerge. That's close enough. Bow your head. Alter, was seid ihr? Be humbled. Das sind jetzt nicht normale Gegner? By royal decree. Right now. Right here, right now. Settle down. Following orders. Be sanctified. Finally. No more tricks up your sleeve. Emerge, right now, emerge. Spread your wings I'm and on raise fire. a storm! Show them. Right now. Where do you think you're going? No. Fertig. Nein, nicht Neustart! Ups. Nicht gut, dass ich schon beschenkt habe. Wir haben ein neues Messer bekommen. Beim Bruder streichen. Das sind aber die besten Geschenke, die dir dann am Ende mehr helfen als jemand anderen. Sehr gut. Und das zweite. Okay, die Fuzis. Mit heftigen Schlägen Schaden zu. Oh, was? Und ich kann den Navi nicht nehmen? Gerade er ist doch geil mit seinen heftigen Schlägen. Ach, ihr Schweine. Ich halt niemand von denen auf 90 habe. Ich nehm dich. Ich nehm dich. Ich nehm dich. Und ich nehm dich und dich. Der Patch 4.2 hat meinem Primus nicht gut getan. Was soll ich sagen, Alter? Ich hab einmal 50-50 verloren und den Rest dann komplett rein investiert, damit ich dann sie überhaupt einmal bekomme, die Furie. Die Furie. Jetzt bin ich schon wieder vorbeigelaufen, Alter. Scheiße. Alter, ich weiß nicht mal mehr, wie die gehen. Wieso ich die das letzte Mal gespielt habe? Gather. Power cord! This will do. Nice and spicy. Light up your hand. Motion to compel. You win. Oh, da kommt ja noch einer. Quake. Pyrotechnics! Time to rock! 25, ne, irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Time for your arraignment.
So. Like this. Ich auf Furina spiele. Schon den guten Abend. Erlebe existiert noch. Haben wir ja letzte Woche erst geschrieben auf Discord oder so. Ist noch gar nicht so lange her. Solidify. This is order. Nein, das ist ein Meteor. Booba, get them! You're toast! Incinerate! Inadmissible evidence! Ja, geht eigentlich, wenn man einigermaßen wieder weiß, wie die gehen. Also bei mir waren es auf jeden Fall auch über 20 Primos. Ja, welche Geburtstag hatte? Du siehst den, das ist doch gar nicht so lange her. Oh, bau den Teleporter ein bisschen schneller auf, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Leute sind hier welche im Legendenauftrag. Gather. Order guide you. Pyrotechnics! Amp it up! Don't be a killjoy. We've only just begun. I miscalculated. Time for a flash. Motion to compel! So. Oh, Power cord! hi. Boom boom! Stabilize. Time for your arraignment! This is order. Out of the frying pan, feel the beat! Shred till I'm dead! Crumble. Ja, da kommt ja noch einer. Das sind ja sogar zwei. Amp it up! Eat this! Motion to compel! Order guide you. So, und der ist auch noch drauf. Quake. Incinerate! Keep within the law. Boah. Inadmissible evidence! I will have order. Right. Time to rock! Bam. Real Life geht sowieso vor. Wenn man eins hat. Ich finde es cool, dass man zu dem Scheiß nicht extra hinlaufen muss, sondern einfach alles so abkassieren kann. So, nächstes. Was haben wir denn hier? Gefroren auslösen. Weg, weg, weg. Psch. Ich hab doch Furina selber. Den da. Den da. Und den da. Ah, ne, dich will ich nicht haben, nicht mit den da. Wobei Kaso auch echt langweilig. Ja, okay, besser wie der andere. A moment, please. Don't run away now. So.
Ist eigentlich egal, welchen ich mache, weil das beide anzeigt? Scheinbar. Komm mal auf da. A moment, please. Time to shine! Oh, das war schon. Ups. Wenn sie so kämpfen sehe, hätte ich schon irgendwie gerne. Aber war es mir dann auch nicht wert, zu viel zu verschwenden für ihn. Stay cool. Face your guilt. Don't run away now. Say cheese! Egal, dass da das Symbol drauf bleibt. Ja, der haut echt ganz schön gut rein. Was ist denn das für ein Symbol? Achso, das ist seine Waffe. Warte mal, er hat so ein... Okay. Das bin ich jetzt überrascht. Shower me with prayer! Hard-hitting The wind knows me. Clouds high. The birds... A moment, please. Have a safe trip. Let the world collide! No need to fear. Ups, er ist down. Objections. Strike a pose! Ah, One with nature. das Ding ist voll stark. Fallen leaves. Adorn my night. Ich hätte vielleicht mal die Heilung benutzen sollen. Truth bomb! Say cheese! Yeah, shower me with praise! Oh, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie wirklich so fotografiert. Stark. Ich glaube, ich muss sie leveln, ey. Ich hab die Ding gar nicht angeschaut, wie sie kämpft, außer dass der das mit den Fotos macht. Cool. So, Reaktion sprießen und Superspray. Ja, da wissen wir doch, wen wir... Warum ist da die Nahida nicht drin? Was soll denn das? Keine Ahnung vom Make-up, aber egal. Ach, da gibt's bestimmt zig YouTuber, die wohl schon irgendwas in der Richtung gemacht haben. Ey, einfach kurz nachschauen und passt. Ah, warum habe ich das genommen? Strike a pop! Stand with me! A bitter pill to swallow. Our bond is strong! Yoo-hoo! Go! Taking a turn for the better. Let my name echo in song! Hi! Write this on for some! Stand with me! So, sehr schön. Haben die alle dieselben Artefakte? Weil sie auch mit dem Ding rumrennen? Our bond is strong! Shower me with... I'll settle this! Oh. The doctor will see you! Shouldn't get careless. Go! Let the world collide!
detoxifying heat. You need to hurry up. Feels hot. Wie sie sich verbeugt dabei. My name, echo in song. Dead with me. Out of my way. A bitter pill to swallow. Remember, help. Einfach alles drauf. We rehearse. Ja. Was? Also mehrere Heiler mit der Furina spielen ist, glaube ich, auch ganz cool. Weil ja gerade ihre Superattacke voll auf. Strike a pose. Let the world Wenn Energie hoch oder runter geht. lightning purify. Mind the side effects. Seems like an Ja. The doctor will see you. Help! Dead with me. I'll settle this. Let my name echo in song. Remember, health comes first. Mind the side effect. Our bond is strong. Hi! Just like we rehearsed. Out of my way. Let the world come alive. Das ist einfach nur ein Chaos, wenn da 100 Viecher auf dem Platz sind. Vor allem mit den ganzen Furina-Viechern, die wo außen rumlaufen, Alter. Überall explodiert was, alles kommt irgendwie. Wenn habe ich mich hinreißen lassen, den Schlangenträger zu ziehen. Oh, war der gerade? Ah ja, stimmt. Aktion. Was sind's eigentlich noch? Alter, es sind immer noch 3. Eieiei. Urwuchs, Suprawuchs und Rankenwuchs aus. Ich habe eigentlich etwas im Zimmer gehört. Jetzt ist die neue. Jedes Mal nehme ich die. Zack. Zack. Sie oder sie? Sie oder sie? Machen wir so. Ah ja, nehmen wir doch die Kirare halt auch mal. Kirara wäre auch so ein Kandidat zum Aufleveln, oder müsstest du viel grinden, Alter. Ich meine, wenn das Artefakt und Ding grinden nicht wäre, dann wäre das ganz was anderes. Let's dance. Coming through. Futile. Everyone hold in. Surrender. Hey, Fall coordination. Like this. Die halt auch keine Schuhe anhat, oder? Das ist der neue Trend. Der geht zur Schule los. make yourselves at home. Futile. I'll protect us. Coming through. Service with a smile. Judgment is upon you. You stand condemned. Your penance is due.
This may hurt a little. Express delivery! Surrender! Your sins weigh upon your soul. Oh, das war jetzt leicht umsonst eingesetzt, aber okay. Und es ist halt blöd, wenn du nicht weißt, was die anderen... Was die anderen für Attacken haben und für Fähigkeiten. Du schmeißt halt einfach alles drauf und passt schon. I see everything. Sharing my knowledge. Grow. Nowhere to run. Let's dance. Futile. Let the show begin. That. Sign here, please. Nowhere to run. Through me, justice. Ich wollte gerade sagen, jetzt hau ich nicht das Ding raus, damit ich da mehr abziehen kann. Okay, und dann zieht er schon zu viel ab. Schade auf C6. Ich habe sie auch schon auf 4 oder so, habe ich sie glaube ich bekommen. Make yourselves at home. Hey, I'll protect us. Futile. Express delivery. Everyone hold hands. Surrender. I see everything. Oh, Sharing my knowledge. Sign here, please. Judgment is upon you. Guilty. oh scheiße, es kommt noch ein großer. Ich dachte, ich kann da cool dort stehen. Penance is due. Guilty. The Temple of Wisdom. Let's dance. Coming through. Service with a smoke. Futile. Through me, justice is served. You stand condemned. Guilty. So, jetzt aber. Er spielt sich schon echt cool, also der haut echt geil, cool rein, ey, wenn er das hat. Normal ist er nicht ganz so geil, mit normalen Standardangriffen, aber es sind halt wieder die Spezialfähigkeiten, was so richtig reinhauen. So, und was haben wir jetzt hier? Verdampfen. Wen haben wir... Oh! Ja, aber ich brauche Verdampfen, also... Brauche ich dich sowieso? Nimm mal dich mit. Dich nehmen wir mit. Ach komm, scheiß drauf, nimm dich auch mit. Kamisator, Ayako. Oder Ayato, Alter. Den wollte ich schon die ganze Zeit haben, Alter. Aber entweder kann ich ihn nicht nehmen, weil dann demnächst was Besseres kommt. Wenn ich mehr haben will. Oder ich krieg ihn nicht. Das ist das typische Waifu-Problem. Windstrider. Be still. Nice and spicy. Flags up. Cascade. Warte mal, ich glaube, verdampfen wäre jetzt. Das ist aber nicht gut, was ich jetzt da gemacht habe. Be still. Das müsste ich immer so machen. Da muss ich ja wegen aufpassen.
Kein Bennett? Nee, lieber schneide ich mir die Hand ab. Dann spiele ich einhändig. Ich hätte aber wen anders noch nehmen sollen. Scheiße. Cascade. Oh, der ist mit verdammt. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Gut, gut. Kamisato on. Suyu. The wind knows me. Okay, geht eigentlich. Ne, das ist 30 verdampfen oder waren es 20? Dürfte ich schon hinbringen. Ich meine, mir ist klar, dass ich nicht so viel in die Kerle investiere, wie jetzt dann, wenn ihr halt wirklich wieder ein guter Frauencharakter kommt oder so, aber es ist schon irgendwie Nice and spicy. komisch, dass es halt immer so ist. Mind the deluge. I'm getting sick of this game. Into the wind. Ich meine, ich habe in Eier tut damals auch 60 Dinger rein und dann ist er nicht gekommen. Aber ich wusste damals, dass... Flag fly. Strike is one. One with nature. As one with wind and cloud. Boba, get them. Be still. Kamisato on. Suyu. Oh, den Typen gibt's ja auch noch, den habe ich schon ganz vergessen, weil er unsichtbar war. Flags up. Observe. Your grand finale. Ja. Nice and spicy. Into the wind. Be still. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr das geschafft habt. Oh, 51 Mal locker geschafft hat. Ich dachte so, oh, habe ich genug mal. So. Gleich können wir mit dem eigentlichen Auffanger. Warte mal, was muss ich hier machen? Besiege 15 Gegner. Wird das so schwer? Warum wollen die das? Aber ich kann auch nur die Charaktere nehmen, die hier sind, ne? Hä? Warum leuchtet das, wenn ich es gedrückt halt? Okay. ja, okay. Nehme ich einen Heiler mit? Wäre vielleicht gescheit, aber ich muss ihn nur 15 Gegner kalt machen. Das sollte eigentlich gehen. Komm, scheiß drauf. Machen wir eine Kombo aus meinen Charakteren ohne Heiler. No risk, no fun. Das ist scheinbar eh nur eine Zeitsphäre, oder? Ja, einfach nur fighten. Nein, doch nicht. Warum dann 15 Gegner? Musst du nicht sowieso alle killen? Ein Heiler wäre vielleicht besser gewesen, weil ich die Furina dabei habe, ne? Bow your head.
Emerge. Right now. Emerge. Shower me with praise. Settle down. The tides beckon. Fertig. 200 Minuten, weil die Teleporter so lange brauchen. Warte mal, dann nimm da. Ja, vor allem, ich war jetzt so halt nur Gegner töten, das ist doch keine Herausforderung. Ich meine, das machen wir ja ständig. A new job. Silence. Right here. Say no more! Right now. Ich meine, mit der Jae und mit der Furina zusammen musst du eigentlich gar nichts mehr machen. Weil du hast zwei Sachen, die wovor alleine angreifen. Right here. Right now. Warte mal. Everyone hold hands. Strike a pop. Bow your head. Let the mighty be humbled. Emerge. Right now. Let my name echo in song. Yoo-hoo! Silence. Be sanctified. I see everything. Right here. Emerge. A sight to behold. Shower me with praise. Settle down. Ich weiß jetzt nicht, warum die das Ding gemacht haben. Dass man da 15 Gegner killen muss. Du musstest sowieso 19 kalt machen, oder habe ich mich verlesen? Echt blöd? Du musst doch, um die letzte Runde zu bestehen, 19 killen. Warum steht da besiege 15 Gegner? Ist das scheiße übersetzt oder bin ich bescheuert? Das macht doch gar keinen Sinn, wenn ich beim letzten Ding schon 19 killen muss. Ha? Oder bin ich der Einzige, der jetzt das falsch sieht? Ich meine, ich kann nicht sagen, ich gebe dir jetzt 19 Gegner zum Killen. Und sag dann, aber du musst mindestens 15 killen, aber du brauchst 19, um das Spiel zu bestehen. Das ist... ja. Nee, nee, nee. Die Sachen habe ich jetzt mitgenommen, ja. Na gut. Ich dachte, wir sind Fragen. Ja, das ist wahrscheinlich das Gescheitste. Dafür gibt es die Punkte und ich bin jetzt auf 17. Bast. So. Jetzt was machen wir jetzt? Jetzt klappen wir noch ganz kurz. Ich hau noch meine 3 Harzdinger hier raus. Für Artefakte. Und dann gehen wir sofort zu Dingen über. Das heißt, es dürfte circa 5 Minuten dauern. Zu Furinas Archon-Quest. Und ich sehe gerade, ich habe nicht aufgenommen. Ah, scheiße. Das war eh sinnloses. Also sinnloses Event. Das brauche ich nicht als Let's Play bringen. Man sieht es ja hier auf dem Ding, wenn man es schauen will. Time to shine. Allow Ah. Everyone hold hands. Let the world come alive. Covenant of the deep. Time to switch tactics.
Mir ist am Anfang nicht mal aufgefallen, wenn du Furina hast. Warum Heilungsbonus? Was ist das da? Warum in der Sphäre helfen? Ist die so schwer? Oder mit schneller geht. I see everything. Make yourselves at home. Strike a pose! Dance with the waves! This might hurt a little. Yeah, I'm seeing stars. Everyone hold hands. Let my name echo in song! Billowing surge. Let's move up. Findet sich bestimmt jemand. Muss bloß einfach im Discord. Ups. Einfach im Discord schreiben. So, was haben wir hier? Angriff und KT. Level 90 Speer, echt schnell alleine sterben. Was waren die Speer wieder? Positions. I see everything. This dance is for you! Yoo-hoo! Let the world collide! Rest and rebuild. Grow, grow, grow. Yeah, the Temple of Wisdom. Here! Covenant of the Deep. Das ist so geil einfach mit den Viechern. Vor allem, das Lustige ist halt, solange diese Viecher auf dem Feld sind, kannst du deine Superattacken machen und die greifen halt einfach weiter in der Zeit an. Das heißt, da ist kein Leerlauf dazwischen. Aber die ist, glaube ich, besser wie die andere. Die müsste das Artefakt. Warte mal, kann ich das nicht hier nachschauen? Hihi, da. Ja, da ist die Verteidigung mit drin. Aber ich habe da KT auf 10, ne? Da ist es. Angriff, Aufladerate. LP, also ja, LP ist ja da oben, das kann ich gar nicht bekommen. Tamara, guten Abend. Das ist bloß die Frage, geht KT hoch? Weil 10% KT dadurch zu bekommen ist schon sehr geil. Angriff? Ja, ich vermut's fast. Weil ich glaube, ich habe bei dem Artefakt so scheiß Glück gehabt, dass der halt echt KT 3-mal hoch hat. Und das hast du halt nicht sehr oft. Ja, ist wieder Angriff hochgegangen? Ne, kann ich schon vergessen. Verdammt, Alter, da hat man mal eins Besseres, ey, und dann ist so ein Scheiß. Cool, da guten Abend. Wir machen es trotzdem mal fertig, nur um es mal gesehen zu haben. Ja, nee, weg damit. Verdammt, da freut man sich, dass ein bisschen besser ist und dann sowas. Hey! All eyes on me! Shower me with praise! Let my name echo in some hope! Ups. Climb.
Everyone hold hands. Positions. Overhead. Dance with the waves. Billowing surge. Wie läuft's so? Wie immer, alles bestens. So, da haben wir jetzt die 20 verbraucht. Und was bekommen wir da? LP. Das neue Event geht noch 4 Tage. Normal gehen auch die immer bis Sonntag. Hä? Warum geht es nur noch 4 Tage? Die gehen doch normal immer eine Woche. Oder mindestens bis Sonntag eigentlich immer. Da fangen sie es mit ziemlichen Scheiß an eigentlich. Warum machen sie denn jetzt so einen Scheiß? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Jetzt wollen sie wohl welche machen, die wo dann Dienstag aufhören. Das war doch schon lange nicht mehr so, oder? Weil du 10 Versuche pro Tag hast. Tief zu fotografieren. Nee, dann habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Scheiß auf das Event. So, dann machen wir jetzt dann das mit der Furina. Nach einer kurzen Pause. Wenn ich schon so vorbei bin und 7 Tage dafür genau wichtig sind, dann habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich will ehrlich sein, so eine Scheiße sollen sie lassen bei so einem Spiel, wo ständig neue Sachen kommen. Oh, du musst jeden Tag drin sein, damit du sowas magst. Ich weiß, warum sie es machen, aber es ist trotzdem Scheißdreck. Die sollen bei ihrem Mist bleiben bis Sonntag immer, damit weiß man Bescheid. Okay, Ende der Woche könnte ein Event enden. Aber sowas ist halt, ja, keine Ahnung. Bescheuert. So, also, dann gibt's eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter.
So. Ups. Dann hätte ich gesagt. Ups. Nee, das nicht. Weg damit. Aufnahme starten. Aktion. Nein, nicht Aktion. Aufträge. Legendenauftrag. Oh, scheiße. Ich hab vergessen, dass die anderen Spackos auch wieder überall sind. Ah! Figur anderweitig beansprucht Catherine? Ha? Das ist ja eine ganz andere Quest. Was passiert jetzt schon wieder? Cooles Hintergrundbild. Ja, da habe ich eine Seite. Warte mal, wo sind die? Die habe ich mir sogar gemerkt. Artworks. Ich meine, der wird bestimmt nicht dagegen sein, wenn ich das hier poste. Yaya Publishing House has released numerous works that lay out military Der hat strategy massig so in a geile simple Artworks, and Alter. Die schauen pragmatic alle way. so geil aus. Those are my favorites. Ich habe mich erst nicht entscheiden können, da dachte ich mir, nimmst das Neueste. Extra fee for that. Die schauen halt mega aus. Vor allem auch sein Artstyle und alles. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Der hat irgendein... Oder W-Boss? Was weiß ich. I'll think about it. To survive hardship, you must Ja, prepare nein, for weg damit. hardship. Psch, was ist das? Hilfe. Ja, okay. Oh ja, ich habe die Aufnahme auch gestartet, ne? Ja, das lasse ich jetzt drin. Na gut. Warte mal, die hat, weil sie eine Aufgabe für mich hat, kann ich das bei ihr nicht starten? Achso, ja, stimmt. Ich habe den Anfang von der Quest gesehen. Die startet mit ihr. Zu den Sternen und Abgründen. Herzlich willkommen, der Abenteuer. Wie kann ich euch helfen? Ich bin das erste Mal bei ihr, seit ich in Fontaine bin. Wieder eine Catherine, sie ist wohl auch eine Puppe. Vermutlich. Bei dem ich euch helfen kann, möchte ich einen Auftrag annehmen oder platzieren. Ich wollte nur kurz vorbeischauen. Wenn ihr Fragen über die Gilde habt, könnt ihr gern zu mir kommen. Ich werde gerne Bestbringdienste bieten und alle Fragen beantworten, die ich beantworten kann. Oh, ich habe mein Cappy vergessen. Jetzt geht's los. Got any new commissions? Specifically one with a huge Moratag, perhaps?
Du nimmst aber auch kein Blatt vom Mund. Paimon's just being enthusiastic. We're old friends now, she gets it. Wieso sind wir Freunde? Wir haben gerade das erste Mal miteinander geredet. It's always a pleasure to see our two most avid adventurers again. Looking for the next challenge, I see. Paimon sucht nur nach dem nächsten Kuchen. Actually, we do in fact have a rather urgent commission that is still open. Having read the details, however, I don't believe you'd consider it to be lucrative. Don't worry about that. We were just kidding. So what's the situation? To put it simply, the requester is looking for a temporary replacement actress for their musical. The original cast member ran into some issues and is currently unable to perform the role. Ah. But the troupe has also been experiencing some financial difficulties, so unfortunately they cannot afford to pay the replacement actress. That does sound like a tricky situation. So basically they're looking for a volunteer? That's right. Our adventurers reached out to many actresses, but none of them were willing to take the job. There are only a few days left until the performance. If they can't find someone in time, they'll probably have to postpone the show. And delays tend to create all sorts of new problems. Got it. Oh, this one's a doozy. What do you think, Traveler? Any ideas? Even if we took the commission, neither of us have any experience starring in musicals. In der Tat. If you're interested in helping, why not start by having a chat with the requester? He's right over there. Maybe you can't fill the role yourselves, but you might be able to help him figure out another solution. Maybe there's something he hasn't thought of. Oh, it's that guy, huh? No wonder, he looks like he just ate a sour lemon. Ich verstehe. Paimon approves, let's go! Ich bin mal gespannt, wie oft Linny heute mit seiner Quest wieder nerven wird. Hello there, Oh, are you the scheiße, guy ja. looking for a new actress? Wait, I know you two. Are you really willing to act in my musical? Wow, sounds like we're pretty famous in Fontaine already. But to answer your question, neither of us have any experience in musicals. But we heard that you're in a bit of a bind, so we figured we could at least try to help you think of a solution. Ah, I see. It's okay. I knew that asking for a volunteer was a long shot. If we can't find someone to step in, we'll have no choice but to cancel the show. It would be such a shame. Kannst du das Budget für die neue Schauspieler nicht mit den Eintrittsgeldern decken? That's the thing. We're not some high-profile theater troupe, just a group of amateur enthusiasts. All our sets and props are very crude. We're grateful enough just to get an audience, never mind ticket fees. If we had a way to make this profitable, things might have turned out differently. But now, it looks inevitable that we'll disband. Disband? You're splitting up the troupe? Oh, I guess the lady at the Adventurers Guild didn't tell you? Yeah, this is supposed to be our final show together as a troupe. One last show. And after that, we go our separate ways. So we were really hoping to end on a high note. Nobody wants things to just fizzle out. Not after all the time and effort we've invested into it. Catherine hat erwähnt, dass da eine Darsteller nicht kommen kann. Yeah, the leading lady, in fact. She's been dealing with a chronic illness ever since childhood, and unfortunately, it flared up again recently. It really drains all her energy, so she's in no state to perform. The show just won't be the same without her. But for everyone else's sake, I still hope we can find a way to hold the performance on schedule. Got it. We have a clearer picture now. Let's see if we can come up with any ideas. What if we sponsored the show? Traveler, how much more are you carrying? Alter, ich habe über 20 Millionen dabei. Please, there's no need to go that far. I wouldn't feel right asking such a huge favor. And I can't promise that we'd ever be able to pay you back. Ja, wie finden wir jemanden, der für die Rolle geeignet ist? Good point. If the actress just goes through the motions for the more, that's not exactly rescuing the show. Okay, ich muss hier kurz unterbrechen. Mir geht das Kind im Hintergrund auf den Sack. Ständig hört man das Getrappel, Alter, und wie sie wieder rein und raus läuft. We should find someone who will put on the best performance possible. Kann jemand mal das Kind Oh, wait! What about... eine klatschen? You know who... Nicht im echten Leben nachmachen. Zwei Dumme, ein Gedanke.
That's how you know we're the best of partners. Anyway, she should have all the free time in the world right now. Was ist das dahinter? Einer von den Musketieren? Was ist da los? She's Voll der really Fancy. good at performing, and she was once super popular with the crowd. Performing in a musical should be a piece of cake for her. Who are you thinking of? Sounds like someone famous. Ja, sehr berühmtes. Furina. Her? You're... That was a joke, right? Nope. Paimon doesn't actually know if she's performed on stage before, but Paimon's pretty confident that she'd be really good at it. You're not wrong there. She has actually performed in a number of big-name shows before. They were one of the reasons she was so popular. But even if she's no longer the Hydro Archon, it's not like she's suddenly a commoner. She's still an idol to many people in Fontaine, including myself. I just think Lady Furina might feel a bit out of place in an amateur troupe like ours. Du bist ja, dass die Schau wie geplant weitergeht, oder? Well, yes, but... Huh. Fair enough. I mean, if she was actually willing to, then of course I'd be honored to have Lady Furina star in our show. I'm sure the rest of the troupe would be delighted too. I'm sure everyone in our troupe has probably dreamt of performing on stage with her one day. Of course, it all depends on whether she's interested. She might consider this opportunity beneath her. No point in stressing about that. We'll only know if we ask her. And besides, things are different now. There's no reason for her to be all high and mighty anymore. Los geht's. Wir haben sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Thank you for your help. I guess I'll just stay here and wait for the good news. Good luck. Wait, where does Furina actually live nowadays? She used to live in luxury at the Palais Mermonia, but she's, moved out, right? As it happens, I have her current address here. I can provide it to you. Also mit Datenschutz haben die noch nichts am Hut, oder? Irgendjemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Oh, hier, ich habe die Adresse. Achso, ja, und guten Abend, Klaus, nicht, dass ich's vergesse. When did you get here? I came over when things were starting to sound more promising. I thought I should be at the ready in case my assistance is needed. It is my duty to support commissioners in any way I can. Und das heißt dann auch von irgendwelchen Leuten die Adressen rausgeben, damit man sie terrorisieren kann? Thank you, ma'am. Thank you so much. Ja. Well, now that we've got the address, we'll go find Furina. Back in Die kleine Okeanide, Animula Choragi. Wo wohnst du jetzt eigentlich? Da unten? Let's move out. Wir müssen vorsichtig sein, nicht, dass wir Linne wieder in die Arme laufen. Weil wir sollten ja irgendwo weglaufen. Ich weiß ganz genau, dass wir irgendwo dem in die scheiß Quere laufen, ey. Dem Sack. Did Catherine really give us the right address? She lives here? Not that there's anything wrong with this place, it's just, a bit of a step down from the Palais Mermonia. You know, it's common courtesy to make sure the homeowner isn't in earshot when you're denigrating their abode. Ah! Okay, when did popping out of thin air become all the rage? First Catherine and now you? I was just out on a shopping trip. I ran out of macaroni, so I went to grab a few more bags. I used to have a much wider range of choices when it came to food. But now I'm finding that simple, traditional home cooking can be quite delicious too. Hängt die Makaroni nicht zum Hals raus? Not at all. As long as you have different kinds of sauces in, you can have macaroni and tomato sauce one week, macaroni and bolognese the next. Oh, sounds like you're really struggling to cope. Dass du jetzt alles selbst kochen musst? How rude! Questioning my cooking skills. The audacity! Also, das ist echt weird, wenn sie normal redet. It's not like I have a very eventful life these days. Actually, I barely leave the house. So I don't see how it's unusual that my meals are a little simpler now too. Besides, I'm sure I could master dishes like la lettre faucilor or blubber profiteroles in no time, if I felt so inclined. Ah, there it is. You don't know how to cook.
Not yet, maybe, but... Anyway, what are you even doing here? I do hope you didn't come here just to ogle at my fall from grace. Let me first be clear that I'm not taking guests at this time. So if you're just here to clown around, then please be on your way. Shoo! Sorry! We're sorry! Please don't be mad! Paimon war nur um dein Wohlergehen besorgt. Yeah, exactly! What the traveler said! Paimon wasn't trying to make fun of you. Hang on a sec, you weren't exactly holding back either. Das ist unwichtig. Wir sind eigentlich hergekommen, um dich um deine Hilfe zu bitten. My help? Well, maybe you're forgetting that I'm no longer the mighty Hydro Archon. I don't even have a vision, you know. Hä? Das hängt doch da. Don't worry, it's nothing that serious. It's just very specific. Ach, warte mal, die and hat you're gar the one with keins. the power to help. Oh, das ist das, was ich gesehen habe. Egal, wenn nicht, dann schafft es niemand. Oh? Well, if that's the case, then fine. I'll spare you the lecture about your attitude just Nee, das ist now. bloß ihr Ding. So tell me, what specifically makes this matter so specific? Das heißt, Furina von den Plänen der Truppe für die letzte Aufführung. I see. I knew you couldn't have come all this way just to amuse yourselves at my expense. After all, I was once the brightest star in all of Fontaine, well versed in all the various performing arts. A mere musical is well within my capabilities. But given the present circumstances, I'm afraid I must regretfully decline your casting request. How come? It sounds like this would be a breeze for you. True, but I have made a decision to retire from the stage. Although I am no longer required to play the role of the Hydro Archon, the time I spent inhabiting that character has left an indelible mark on me. Centuries of pretending to be a different person changes you completely. I'm not the same person I once was. Alter, du warst vorher nicht mal ein Mensch. Of course, that can't be undone now. It's too late, and I have no intention of reinventing myself all over again. But at least I can say that I no longer desire to play any new roles. So fühlst du dich also wirklich. Paimon can understand, but this is just a one-off part to fill in for someone who's sick. Surely that's okay. Whether it's a one-off or not, it's a boundary that I've committed to no longer cross. If I make an exception to the rule now, I'm just leaving a back door for myself, which would be the same as not having a boundary in the first place. So I'm not going to perform, and that is that. Okay, guess there's no convincing you. Well, is there anything else we can do to help out the troupe? Otherwise, they'll just have to disband without any fanfare. Do you know any other actors who might be interested in the role? Nope. Short and to the point, okay. I've never been great at maintaining relationships. Besides, anyone I've ever worked with probably couldn't wait to get rid of me. Since I'm just an ordinary person now, they'll probably just laugh in my face if I go asking them for help. Du solltest nicht das Schlimmste vom Menschen annehmen. True, but I mean, could you even blame them? I show up out of the blue, begging and groveling for their help with a show they won't even get paid for? Oh, no way. I'm dying from embarrassment just thinking about it. Nope, not happening. Well, is there anything else we can do? This performance really means a lot to the guy we're working for. Have I not made myself clear? You're barking up the wrong tree. I don't want this job, nor do I know of anyone else who would. Sorry. I didn't mean for that to sound so harsh. I wish I could help, really. But if I thought I had the answer to this problem, I would have said so by now. It's all right, Furina. Paimon just wanted to make sure we tried everything. Oh, everyone in the troupe will
will be so disappointed. Was halt so schlimm ist, das macht halt die ganze Sache nur schlimmer. Ich meine, du gehst nicht zu jemandem, fragst ihm, ob er das machen kann. Und der dann, oh nee, tut mir leid, ich kann das leider nicht machen. Oh, die werden so traurig sein. Immer wieder hinschauen, so. Zwinker, zwinker. Oh, ich meine, das setzt doch denjenigen bloß noch mehr unter Druck. Denk mir Plan B nach. Yeah, I guess that's all we can do now. Alright then, we'll see you around, Furina! Toodaloo to you too. I'm going home to take a rest now. Es ist im Prinzip so dieselbe Situation, wie wenn jemand einen Heiratsantrag in einem öffentlichen Ort macht. Kann schön sein, kann auch ein cooles Erlebnis sein, aber es gibt halt auch viele, die sich dann einfach nur unter Druck gesetzt fühlen und dann deswegen Ja sagen. Und das ist dann halt scheiße. Weil dann sagt sie Ja wegen, oder sagt sie Ja deswegen und dann ja. It's too bad, but we have to respect Furina's decision. Maybe the thought of performing brings up too many painful memories now. Wer ist das? Huh? What's going on? Are they arguing? That's besides the point. I'll ask you again. Why did you start looking for a replacement without my consent? When did I tell you I'm going to take a step back? Uh-oh. You didn't need to say it. We've known each other for how long now? We know the signs. But you never tell us about your illness, even when it's clearly flaring up. And that gives you the right to make a decision on my behalf? Shortly after you left, the troop's lead actress came to the Adventurers Guild. She believes that she's healthy enough to perform. Excuse me, but can you both take a moment to discuss something else for now? The adventurer assigned to your commission has returned. Sorry, I was just dealing with a little misunderstanding. So, how did your conversation with Furina go? Sadly, it's a no from her. We tried to persuade her, but she wasn't having it. She doesn't want to play the role for personal reasons. I see. Well, circumstances have changed a little, so maybe that's not such bad news after all. You see, our leading lady has just informed me that she's well enough to make it to the show after all. Staging the musical with the full original cast was always the dream, of course. Oh, right! Sounds like everything worked itself out then. Stell dir vor, wir hätten es geschafft, Furina zum Mitmachen zu überzeugen, nur um dann zu erfahren, dass sie nicht mehr gebraucht wird. Yeah, she'd be livid. We'd get the scolding of a lifetime. Linnes Auftrag ist mega interessant. Ich mache den Schar nicht wirklich, für mich ist er immer noch ein Fatui. Das ist das Problem beim Linne. Er ist teilweise ganz witzig, aber er wirkt immer noch für mich irgendwie ein bisschen zu arrogant im Hintergrund. Weiß ich, ich habe halt die Einstellung irgendwie ihm gegenüber. Das ist auch schwer wieder abzubauen. Und er ist halt ein Fatui. Das ist halt, keine Ahnung, die bescheißen halt, wo es nur geht. Ja, aber Child haben wir halt mittlerweile so viel mitgemacht, dass das halt schon irgendwie... Bei ihm weiß man einfach, dass er ein Kampfmaniac ist, Alter. Der Rest geht ihm am Arsch vorbei. Aber beim Linne, Alter, der hat halt... Er ist ein Zauberer. Das hat es halt dann auch noch wieder, kommt noch dazu, so. Hinterhältiger Sack halt. Zu Zauberei gehört halt auch hinterhältig sein dazu. Das ist jetzt in dem Fall jetzt nicht Schlechtes, aber... Jeez, is Lady Furina really so harsh with people? Hä? Only joking, calm down. So, guess we can consider this case closed now, huh? Despite the fact that we failed to complete the commission, we were still racking our brains for ideas on the way back here. Wie lange wollen die da hinten eigentlich diskutieren? Look, there's no point arguing with you about this anymore. You've made yourself very clear, so I'll stop looking for a replacement. This is the last chance we have, though. If your illness flares up again, there won't be time to find anyone to replace you. So, are you absolutely sure you'll be able to handle it? The whole team is putting everything they have into this final performance. We have to make sure it goes ahead. Yes, I'm completely confident. I've been taking a new medication from the doctor, and it's working brilliantly. I'll definitely be able to tough it out until the performance day.
I share everyone's desire to commemorate all our years as a troupe with a proper farewell show. So the last thing I want is to be left out. Every one of us thinks of this troupe as their home, myself included. You're right. I'm sorry. I let myself get too worried about the show. I should have asked for your permission first. All's well that ends well. Sounds like the show will go on. Palmen, warte mal kurz. Sure. Hey, how did you... I was just passing by because I realized I forgot a couple of items on my shopping list. All right, I'm coming. No need to drag me. Alter, wie harscht das eigentlich? Klingt immer so, komm her. Come over here. Hello, one and all. I couldn't help but overhear your conversation just now. Furina? Didn't you say you were gonna take a rest at home? What are you doing here? Wie grob der Traveler sein kann. Das war halt auch so geil, Alter. Geht einfach so, böser Blick. Patsch, Alter, mitkommen. I was just ever so slightly concerned about the situation you mentioned. Yes, a teensy bit concerned, that's all. When you came to talk with me earlier, I jumped right to explaining my position and said some strongly worded things. And all before I even had a full grasp of the situation. Anyway, I just feel a bit bad about how it went down. I'm sorry, Paimon. Oh, it's totally fine. Paimon didn't take any of that personally. Warum hast du dich nicht einfach gezeigt? You really have a knack for asking the most uncomfortable questions, don't you? I felt very sheepish, having had a change of heart after flatly refusing you. And then, to make matters worse, you caught me. Also, ich stehe da hinten immer noch und unterhalten sich. But in any case, it sounds like the issue has already been resolved. Yeah. When they said they were gonna ask for your help, I almost had a heart attack. I mean, how could we be worthy of having Lady Furina star in our show? There's no need to think like that. And no need to keep addressing me as lady. Just Furina is fine. I was wondering, if this troupe is so important to all of you, why does it have to disband? If the difficulties are purely financial, then there must be a solution. You could put the shows on pause while you look for a sponsor, for instance. Everyone seems so devoted to the troupe. I'm sure if you keep chipping away, you'll find a way through. We all want to believe that, but some things are just beyond our control. Everything's been going downhill ever since we lost our director. She was the heart and soul of our troupe. She kept us going. Her name was O'Reilly, and she was the founder as well as the artistic director of our troupe. And tragically, she was a victim in the serial disappearances case. Ah, scheiße. What? That's actually how I recognized these two. It was all thanks to their efforts that the true culprit was brought to justice. But still, no sentence can bring our director back to us. She was a loyal fan of your performances, Miss Furina. They were what first inspired her to get into musical theater. She rallied many people around her who were destitute or had lost their sense of purpose in life, and convinced them to join her troupe. She wrote her own scripts, acted on stage, and mentored each and every one of us. People loved our performances back then. We seemed to be going from strength to strength. Things were really looking up for us. And then disaster struck. Yeah. After that, the entire troupe fell into disarray. None of us know anything about script writing, let alone how to handle the business side of things. We've been doing the best we can. But despite our efforts, things are slowly but surely falling apart. It's agonizing. But ultimately, we'd rather end things now on our own terms than stick it out to the bitter end and watch all our dreams turn to dust. Oh. Das ist so traurig. What a terrible waste. A gifted artist from humble beginnings who achieved so much and no doubt had much more to give.
and then her life was so cruelly taken. Hey, dafür ist sie jetzt Wasser. I suppose it's fair Oder to say eine then Okeanide. that this final show, besides being your farewell to the stage, is also your final gift for her? Yes, exactly. We all miss her terribly. Well, good thing I followed the traveler here. After hearing this tragic tale, I can no longer stand by and do nothing. Furina. I know what you're thinking, but I by no means plan to cross the boundary I've set for myself. Besides, they're no longer looking for a replacement anyway. I can, however, provide some artistic guidance from the vantage point of a highly experienced audience member. But only if you feel this is something that would help, of course. Oh, most definitely. We'll take any guidance that you can give. We unfortunately don't have any budget for a consultant, though. Will that be a problem? I don't need any compensation. All I'd ask in return, if you're willing, is that you tell me some more about the life and work of your late director. Something I've begun to realize since my departure from the Opera Epicles is that there's a lot you don't see when you observe everything from on high. The law only judges criminal behavior and does not weigh human emotion. The court's verdict can settle the question of criminal liability, but what about all the unresolved emotions of the parties involved? What happens to them? Ein Urteil kann eine emotionale Katharsis bewirken. Ich würde jetzt lügen, wenn ich wüsste, was das heißt. Ich stelle mal raus und fließen in die Unendlichkeit. An interesting answer. But if you ask me, I think all emotion shall ultimately return home to the heart and slowly settle with the passage of time. Take, par exemple, how this troupe pines for their late director. Things such as this I have never witnessed before, and so I should like to observe, perchance. Still a fan of your old dramatic monologues then, huh? You just want to get back in on the action, don't you? No. This is a completely different situation. Pearls before swine. The name's not Swine, it's Paimon! Perlen für die Säue, Alter. Would you be willing to join me? Come on, take a break from adventuring to listen to a story. Da du es bist, bin ich dabei. Vor allem, weil es den Fall der massenhaft verschwindender Mädchen zusammenhängt. Thank you all so much. Our director was a huge fan of Miss Furina's performances, as of course we all are. All right, follow me. We'll go to our usual practice space. Please excuse the size. It's a little on the smaller side. Oh, es fühlt sich immer noch so falsch an, dass die... Ah ja, ihr Vision hängt wirklich normalerweise da, aber sie hat's noch nicht. Warte mal. Wo ist die Lineaufgabe? Ah, okay, der will, dass ich dahinter gehe. Oh Gott sei Dank, er ist weit weg aus der Stadt, Alter. Verzieh dich bloß, Mann. Da. Gott sei Dank, ich kann in der Stadt schon mal nicht in ihn reinlaufen. Das ist mir auch während der Archon-Story nie aufgefallen, dass er nicht mal ein Vision hat. Hä, was war denn das? Da ist irgendwas. Aber nur wenn du hier, das ist wie so eine Treppe. Sie stolpert da. Hä, wo geht's denn da hin? Warte mal, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ich finde den Weg nicht mehr. Da oben?
Nee, das ist scheinbar oben in der Stadt. Ja. Okay, ich habe bloß das falsche Ding genommen. Üps. Üpsi. Oh, da fällt mir was Wichtiges ein. Figur. Ich finde, das passt ganz gut zum Blau. Da rein, da rein. Huh? Lady Furina? Oh, shit. What's Lady Furina doing here? Hello all. Allow me to explain. As of today, Miss Furina will be supporting our production of the Little Okeanide in the role of artistic consultant. These two over here are the ones that made it possible. They kindly reached out to Miss Furina on our behalf. I'm sure they need no introduction. You bet! That was the trial of the century! You helped bring our director's murderer to justice. We can't thank you enough. Oh, please don't mention it. We're just here to join in on the fun. So, you were saying the Little Okeanide? Yeah, that's the name of our final show. It's an unfinished script left behind by our director. One of our greatest regrets is that she never got to complete it. So, if we can bring it to the stage and make it a successful show, we can all take some solace in that. Wait, but if it's not finished, then... Eine Schauspielerin zu finden war das geringste Problem. Yeah, we've been battling issues on every front, trying to realize this dream. Anyway, let me give you a quick summary of what the story's all about. Eine kleine Okeanide. The protagonist of the story is a young Okeanide who transforms herself into human form, despite the protests of her family. Warte mal, das wird jetzt aber nicht zufällig genau auf die Story von der Furina She passen. longed to live just like any other human. And sure enough, she found friendship and even love. Everything seemed perfect. But one day, her true identity was exposed, and her world came crashing down around her. So far, so good. A classic tale. What happened after that? That's one of the issues we've been trying to deal with. Unfortunately, this was as far as the director got with her script. We need a proper ending so we can bring this musical to the stage. But people have different opinions on which direction to take it in. We still haven't decided between a happy ending or a true-to-life tragedy. By true to life, you mean the director's sudden disappearance? Yeah, like they say, truth is stranger than fiction. But then there's the question of whether we really want to use the stage to pass our raw pain onto the audience. Exactly. A lot of the time, people come to watch a show just hoping for some light entertainment. We have to consider their emotional stake in this, not just our own. And one last thing. We're still waiting on confirmation from two of our main actors. The first is Paulo, who plays the protagonist's lover. He's locked himself away to focus on writing an ending for the script, but the deadline's passed and we still haven't heard from him. The other is Villemont, who plays the main antagonist. He took the director's death pretty hard. Hasn't set foot in the city since. He did write to us, promising that he'll be there for the final performance, but we haven't seen or heard from him since. So we're not really sure what to make of that. Huh. Although, now that we have Miss Furina helping us, maybe we should take the opportunity to get everyone back together. What opportunity? What do you mean? Maybe you're unaware, but your name has always been like a rallying cry for us.
Our director was constantly singing your praises. All of us look up to you as a role model. Oh, stop. You're making me all flustered. Although, not in a bad way. Das hat sie immer noch ein bisschen drin, so, oh, ich bin gut. I suspect the reason they're dragging their feet is that they have their doubts about whether the show will really go ahead, considering all the issues you've been facing. But one by one, all the obstacles are being removed. Now is the time to rally the troops. Makes sense. Okay, priority number 1, let's check in with Paulo and see where he's at with the ending. He went back to Poisson a few days ago. Said that staying in a friend's home might help him to relax and escape the feeling of isolation. I thought the last thing his friend would want right now would be to take visitors, given that Poisson was flooded not too long ago. But I guess it's the opposite. A friend in need and all that. Yeah, maybe he could use some company. Poisson? Ah. Was ist denn? Nothing. I suppose my presence will be indispensable if we are to restore his faith in the show. So, allons-y. To Poisson! Hup. Warte mal, das war aber nicht, wo der Linie hin abkaut ist, oder? Nee, Poisson ist da unten. Okay, der ist da oben irgendwo hin. Puh, das dachte ich schon. Schaut noch alles ziemlich nass aus. If I remember correctly, this is where he's staying. Who is it? It's me. Is the script ready? You came all the way here for that? All right. Forget that for now. Just come on out. We've got some great news. Nice try. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapping up this last part of the script. I'll be out once I'm done. Okay then. Looking forward to your masterpiece. So, as expected, he's missed the deadline. The ending is one of the most important parts of the show. Even once he's done, it isn't final until we've all had the chance to read through and make sure we agree on it. Someone told me they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but sure enough, here you are. And Furina, too. Oh, wie sie schon gleich nur mit Furina anspricht. I was wondering if we might run into her. So, you're here for Paulo? Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. Oh, it's okay. We can just wait here. Thank you for being so considerate, Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. Get over here, you! How oblivious are you? How are things in Poisson now? Any better? Things are on the mend, but it's a slow process. Some people may never recover from the trauma they experienced. I'm sorry to hear that. I wish there was something I could do. Please, must our conversations take such a depressing turn every time we meet? We all have painful memories, but we don't have to let them cloud everything we do. And if you're trying to make a new start, perhaps it's best if you don't bring up the past all the time. Thank you for your words of comfort. You make a very good point. But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. It's okay. These things take time. Moving on from a painful experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget
after the Hydro Archon's inaction in the face of catastrophe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the theater troupe, and that you are just an actress playing the role of Furina. It's not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. That's so thoughtful of you, Navia. Well, what do you expect? I am the courageous and considerate president of Spina di Rosula, after all, like my father before me. Anyway, that was all. Look after her now. Machen wir, Navia. Off we go then. Let's take a look up there. I don't have any friends that I can be frank and honest with, so maybe she's right. You're the closest thing to friends that I have. Ich habe dich auch gezogen, das will ich aber auch hoffen. Ist Navi eigentlich ein Stalker? Gefühlt kann man keine Quest machen in Fontaine, ohne dass sie sich einmischen muss. Stimmt eigentlich so. Uh-oh. I'm so grateful that Miss Navia was so understanding. To be perfectly honest, I didn't know if I was ready to meet her. Navia kommt schon ziemlich nah an eine Stalkerin hin, Alter. Da wird's mich nicht wundern, wenn du irgendwo hingehst, irgendwo aus einem Raum kommst und du warst wohl gerade in diesem Raum. It's always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. You can't get around the obstacles without facing them. So that's why you were nervous when they brought up Poisson. Yeah. I'd be lying if I said I wasn't scared of coming back here. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade of vitriol against me. Which, of course, I completely understand and accept. Ich bin mir sicher, dass einige Menschen Navias Lüge keinen Glauben geschenkt haben. Yeah, I can tell people are watching me. I'm sure some people here see the idea of someone coming to Poisson dressed as the Hydro Archon as extremely disrespectful. Es ist halt auch geil. Ich glaube, manche haben es nicht geglaubt. Jeder schaut sie böse an. Denk mal so, ich glaubte, ihre Lüge hat halt null funktioniert, Alter, so wie die alle schauen. I used to be terrified of the gaze of other people, especially when they had suspicion or resentment in their eyes. I guess I wasn't quite ready for this after all. I'm not surprised you're making yourself go through all of this. Vielleicht mutest du dir auch zu viel auf einmal zu. I can't let myself see only the things I want to see. How would that make me any different from before? Look, there seems to be a crowd gathering over there. Und sie werden immer lauter. Probably time we made a move. How about we check out Spina di Rosula's ship? We should have a view of the whole of Poisson from there. Sie will nur helfen. Ja, Stalker will auch nur Fotos machen. Vielleicht ist er auch einfach nur besessen vom Traveler und so. Das kann ja auch sein. Man merkt so nicht so arg. Plötzlich irgendwann wachen wir auf und werden gerade in Beton gegossen, damit so eine Statue von uns daheim aufsteigen kann. I'm sorry. You probably just wanted a relaxing stroll. And here I am dumping all this heavy stuff on you. We don't mind. It's actually refreshing to see a different side of you. Great. Well, I appreciate your company, so please don't disappear just yet.
I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. One after another, people were taken by the water. All those treasured lives and memories washed out of existence in an instant. They thought their god would protect them. They had absolute faith that when disaster struck, a divine power would save them from harm. And all the while, I played my part to perfection to convince them that was true. But then the floodwaters finally came, and the Hydro Archon did nothing. You shouldn't look at it like that. You were only doing your duty. Geh mit dir nicht so hart ins Gericht. I've had to go through so many moments like that for the sake of protecting the truth. As time went on, it got harder and harder to bear, and I became more lonely and isolated. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task, and was haunted by the thought of being left all alone, weeping on my throne. Fortunately, we were able to avoid the worst-case scenario thanks to the help of heroic individuals such as yourselves. Nein, nur durch mich. Everyone rose to their responsibilities, and I finally regained my freedom. But on some level, freedom also means no longer being needed. I have no further use to people. Paimon would have never imagined you'd see it that way. Betrachte deine Freiheit als deine Belohnung. Reward? Du kannst jetzt endlich dein Herz ausschütten. Du musst nicht mehr allein leiden. I guess so. Back then, I didn't even dare to dream about having someone to confide in. I was scared of someone recognizing me for who I truly was, and exposing the secret I swore to protect. Believe in the Furina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. That's what I really meant when I said I'm no good at maintaining relationships. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Could you please get off my case? I don't know what's gotten into you today. I'm making an effort here. You could at least try to do the same. Was Paimon sagen wollte, war, dass sie dich nicht gern so niedergeschlagen sieht. Fühlst du dich besser, nachdem du dir alles von der Seele geredet hast? I do. I once had nothing but the truth, and now I'm finally free to live my own life again. And even though I have no idea where I'm going right now, at least the choice is in my hands. All right, it's about time to head back. Paulo should have finished the ending by now. Sure. Okay, let's head back and check it out. Warum sollte er die Deadline verpassen und 5 Minuten später fertig sein? Also jetzt mal ernsthaft, das macht doch keinen Sinn. Soll das ein Fisch sein? Das Gebäude macht halt null Sinn. Didn't you say you needed to watch what you eat? You're supposed to be cutting down on fried foods, not wolfing down copious quantities of fish and chips, you know? Hey, wir sind in Frankreich, nicht in England. Come on. It's not every day we get to dine at Spina di Rosula's expense. Can you believe how generous she is? I'm not about to pass on free food. Anyway, my character doesn't need to be slim and good-looking. That's your job. Are you kidding me right now? It's not your character's health I'm worried about, it's yours. I've spent my whole life battling the effects of ill health,
And it kills me to watch you willingly ruin yours by filling yourself up with junk all the time. Oh, darauf erstmal ein Mauer. Oh no, looks like they're arguing again. We're back! Could you maybe put your differences aside for a moment? Ah, you're back. We've been enjoying Spina di Rosula's VIP treatment in your stead. Paulo's nearly done. We shouldn't have to wait too much longer. Great! So you were discussing your characters, right? We heard she's playing the Okeanide who turns into a human girl. What about you? Me? I'm an Okeanide too. He was originally supposed to take the form of a crane, but he outgrew that role. Well, the costume at least. So now he's playing the boar instead. Das nennt man Aufstieg. Vom anmutigen Kranich zum Wildschwein. Oink, oink. Sorry. Palmon, Alter. The boar's not a bad character, actually. He's the one who raises the little Okeanide, yes? That's right. He has some pretty memorable lines too, like when he imparts some solemn words of wisdom to the little Okeanide. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Wait, that sounds kind of familiar. It's the most important line in the whole script. I think it's a symbolic statement about our director's life and legacy. She kept quiet about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really was. You mentioned earlier that the troupe is like your home. Yeah. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, they decided they didn't want me anymore. What the fuck? Und dann noch so ein Name? I spent some years taking whatever work I could find and trying to manage my illness with various medicines. But whenever I had a bad flare-up, I'd be lying in an alleyway for days at a time. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked if I was interested in studying singing from her. I said yes. She took me under her wing, taught me to both sing and act, helped me find Mora for my meds, took care of me when my condition decided to flare up. I know it was all a huge burden on her. She sounds like a really incredible person. She really was. She gave everything she had to her troupe and the people in it. All of us were so proud to call her our director. I was a lost child too when she found me. As the child of a murderer, my parents weren't around when I was little, so I got sent to an orphanage. The other kids were always picking fights with me. They'd say things like, "Come on, you must be pretty tough if you're the son of a murderer." It was just to taunt me, though. I was an easy target, and they knew it. One day, I got beaten up so bad that I just couldn't take it anymore, so I ran away. I lost all faith in humanity by that point. Thought the whole world was out to get me. Let me guess. Fortunately, the next person you ran into was the director. Yeah. For the first time in my life, I was somewhere I felt safe. And I promised myself I'd stay here until the day the group parted ways. The day you hoped would never come. How times change. Oh, you're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Furina. Furina? The Furina? Oh my god, how did you manage to wrangle that? Please, the honor is all mine. I was profoundly moved to hear about your troupe and your wonderful director. I just wanted to do something to help. Same here. Even so, this is just... Oh, wow. I'm sorry. I'll try to calm down.
Now, where was I? Du warst dabei zusammenzubrechen. Ah, yes, the script, of course. Let me give you a rundown of how the story unfolds in my version of the script. I'm sure you're already familiar with the beginning of the story. A little Okeanide decides she wants to become a human, against the wishes of her family. She finds love and friendship in the bustling city. But then, disaster strikes. The people start to notice that all the fresh water in the surrounding area is slowly disappearing. The soil is becoming arid, plants and flowers are withering, and the people begin to panic. The little Okeanide, Cleo, and her lover decide to do something about it and investigate the truth of the matter together. In the end, they discover that all the waste and pollution created by humans over the years has caused the fresh water to flee the land, as if driven by a consciousness of its own. Consciousness? You mean the water is sentient? Water as a conscious entity. There's actually quite a few stories that explore this theme. Since the little Okeanide is a water spirit, she immediately understands how the water is feeling. She then tells her lover about her true identity, as well as the truth behind the crisis. Her lover accepts her for who she is, and works with her to find a way to bring the water back. However, unbeknownst to them, there were some people eavesdropping when she revealed her secret. Ich meine, der Typ, der steht auch bloß 2 Meter weiter. Klar, dass der das hört. The little Okeanide is accused of being directly responsible for driving the water away, and faces the greatest dilemma of her life. And then? In the end, she makes the brave decision to sacrifice herself to save her lover, and the rest of humanity. Huh? But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for her. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love, one that extended to all of humanity. Surely the biggest strength of Cleo's character. There's actually something else that bothers me. You know the protagonist is supposed to represent the director, right? And she never had the chance to become a hero in our world. If we're serious about dedicating this show to her memory, we should make the ending as true to life as possible. What about if the little Okeanide is hounded to death by people who hate her, her lover makes sure her secret never gets out, and humanity continues down the path to extinction? What? Was ist denn das jetzt, Alter? Wir gehen von, sie rettet alle plötzlich so, ja, die sollten alle sterben. That sounds like too cruel of an ending to me. And perhaps a little irresponsible to present to the audience. That ending would be a perfect mirror to Director Aurelie's death, both arbitrary and meaningless. On the day when she went missing, Director Aurelie had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. We waited and waited at the rendezvous point, but she never came. By the time we returned to the city, she disappeared without a trace. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere to be found. Increasingly, all the signs seemed to point to her being the latest victim in the serial disappearances case. Warte, das heißt nicht, dass das wirklich so war. The director was the kindest soul in the world. Yet she was senselessly sacrificed for the sake of a so-called experiment by someone who had nothing to do with her at all. But doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she had some sense of what was about to happen? It almost seems as if she was moving you to safety. I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up nothing. Villemont might know something, but he won't open up to me. Villemont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. I think the director's death hit him hardest of all. Grief? Guilt, more like. Also, I have a hard time imagining that anyone took it harder than me. Oh, ich bin viel härter getroffen wie ihr anderen. Oh. Because, Spacko. well, speaking of the play being true to life, I was deeply, madly in love with Aurelie. What? You
You kept that one quiet. It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never be able to agree on the ending if we can't be honest about how we feel. I did tell her how I felt once, but she turned me down pretty much straight away. She said that we were all like brothers and sisters to her, and she never considered us as potential romantic partners. Not that it came as a shock or anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troupe, and I'd always be there for her. I said, maybe one day in the future, when everyone's settled into their own lives and on the up and up, and managing the troupe no longer required her constant attention, well, maybe then she could reconsider what she really wanted in her life. And now, that day will never come. Oh, Paulo. So if I'm the one writing this ending, then I'm gonna make sure it does right by O'Reilly. I won't let anyone get in the way of that. In that case, you have to straighten things out with Vilmont once and for all, face to face. We've all had our differences of opinion over the ending, but those two have never seen eye to eye on anything. One of them has to compromise if we're ever going to reach a final decision. Well, if that's where we're at, looks like it's time to go visit Vilmont. Are you ready to face the truth? Honestly, I'm slightly terrified. But for the sake of our final performance, I'll do whatever it takes. Funny you should ask, though. You really do get what I'm going through right now. I certainly do. Come on, everyone. Allons-y! Hallo Sie. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich los geht's oder so. Oder lass uns gehen. Warum ist denn der da oben? So, Edzard kann ich mal was sagen. Ich habe mega Idee. Cosplays ist eine Valette oder so. Niemals. Habe ich die Statur gar nicht dazu. Dazu bin ich zu fett. Zu großer Bauch eher. This is tough going. Delphi, are you sure you can manage in your condition? I could ask you the same question. Try to keep up. Alter, wir sind keine 3 Meter gelaufen, wir haben uns hierher geportet. Ja, okay, schon ein paar mehr wie 3 Meter, aber trotzdem. Soll es nicht so anstellen. Oh, ich habe irgendwo rausgeklickt, scheiße. Ach komm, wäre echt toll. Nee, meine Cosplay-Zeiten sind vorbei. War hier oben irgendwas? Eigentlich nicht. Er schaut eigentlich immer noch toll aus, alles. Alter, ich war halt immer noch nicht mal bei diesen scheiß Cubes da hinten oder bei dem verdammten Turm. Hä? Wohnt er hier in der Wildnis oder was ist los? Ist das der Wilmore? Ist das ein verdammter Hund? Nein! Oh! Ich wusste! Die Sequenz hat die Furina getötet! As if this journey wasn't tough enough already without a roadblock. Don't worry. We should all be fine with the traveler here. We don't need to take a detour. Wait, why are you all looking at me? You're not seriously expecting me to fight, are you? We're just curious, that's all. I don't think anyone's ever seen Furina in a fight before. Sie kämpft auch nicht. Yeah, but don't you remember why? The Hydro Archon willingly gave up all her power so it could be converted into indemnitium. Miss Furina said so herself. Scheiße. Die glauben das auch. Precisely. And I'm not even the Hydro Archon anymore, so all my power is gone anyway. As much as it pains me, unfortunately, I should just stay put. I'm more like a damsel in distress more than anything. Oh, das hat mir gefehlt, dieses einfache Auftauchen irgendwo. Sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. Ach, ohne Archon-Kräfte gibt's immer noch die Kampfkunst, oder nicht? Hey, lay off, all right? My bluff is hanging from a thread here. I'm sorry. I got carried away.
Please help us out, would you? Aw, too bad. I was so pumped to feast my eyes on fight mode Furina. Fight Mode Furina. Sorry to leave all the heavy lifting to you. Don't worry, piece of cake. Oh nein, Furina da. Deswegen lasse ich mich bei... Ja, da ist er tot. Toll. Danke, Spiel. Hey, Here! Don't worry about me. Was ist jetzt passiert? Warum ist sie jetzt schon wieder tot? Verdammt, die Dinger sind explodiert, oder? Wow. Gerade gegen die habe ich halt nichts. my strength. Yeah. Yeah. This might hurt a little. Rest and revisit. Yeah. Jetzt kommen noch mal welche, das ist doch scheiße. Ah, fuck. I see everything. The Temple of Wisdom. Help! Positions. Yeah. This dance is for you. Taurus, bring refuge! Bravo! Good show. You certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. Anyway, the path is cleared now, so onwards and upwards. Fuck. Nur wegen einem doofen Spiel, ey. Er wohnt ja wirklich da. Das ist ein Zelt, Alter. Das ist nicht mal ein Haus. Wie arm kann man sein? Nix schmarre. Das ist halt echt nur ein Zelt mit einer Kiste drin. Wir warten kurz, das stört mich jetzt, dass die Furina tot ist. Wilma. Hört sich schon so wie Wilden an. Ohne, ja. Dafür kriegt sie was Gutes. Was ist denn das? Geistermarsch. Ach so, heraus, Spezialzubereitung. Allow me. So, weiter geht's. Vilma, are you there? Alter, das ist doch für das Zelt, ihr müsstet ihn doch wohl sehen. Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady Furina doing here? I can explain. We've been rounding up the whole troop. We now have everyone except you. Dulfi erklärt Wilma über alles auf. So, you think knowing the truth about the director's disappearance will help you write an ending to the script that pleases everyone? I care just as much as everyone else about making the little Okeanide a success. That's why I wanted to wait until after the show. If I open this can of worms now, I just don't want to make things difficult between us. We're supposed to be a unit when we're on stage. Vilma, avoiding the truth will not help anyone. Unless you mean to suggest that Aurelie's death had something to do with you. I don't want to talk about it. Listen, Vilma. I used to think that my love for Aurelie was a point of shame. I never brought it up to anyone. But now, I've made up my mind to put it all on the table. I'm prepared to face everything, to sacrifice everything for the sake of the show. The little Okeanide cannot be complete unless we do justice to Aurelie on an emotional level. This is why people think of you as not being the smart one. Is it As abgehauen? you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough. We took on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. It seemed like a win-win, so I said yes to it
on the spot, without consulting the director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized the drink in question was synth. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? Ich erinnere mich, dass es eine euphorische Wirkung hatte, aber sie schadet dem Körper auch erheblich. I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was completely shocked as well. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this collaboration. The merchant was furious, berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay. And then? Hat sie sich als Versuchsopfer als Versuchsperson hingestellt? I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. But things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that things must have reached a boiling point. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. Du hast ihre Aufmerksamkeit auf die Leiterin gelenkt, ein Fehler gab ihnen ein Motiv, sie zu entführen und zu ermorden. Yeah, I got Aurelie killed. There, I said it. Hey, don't say that. You traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name didn't you tell us? What do you mean? You were afraid? This was a life and death situation. We could have saved her! Nope. How could you be so stupid? Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm? How can I stay calm? This guy got Aurelie murdered. She was the love of my life. And he has the gall to try and high-road us, claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show. How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize to everyone in the troupe, but that won't bring back the director. What? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. End my life. So I can meet the director and apologize to her in person. Get out of my sight! Go! Get lost! I don't ever want to see your face again! That's enough! You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you! Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? You're right. I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. But in her own life, her greatest desire wasn't to be the center of attention. I can tell how much she loved you all, and how much she loved the troupe. What she wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters. To shield you all from the storms that rage in the world outside. That's how you should remember her. And that's what you should be celebrating. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? Yeah. So think hard about what that means. And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already fractured? But you can't bring yourself to do that, can you?
You care too much about Director O'Reilly and the home she built you all to let go. What are you laughing at? I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just that, for a moment there, it felt like our director was back with us again. If she'd seen Paulo and Villemont at each other's throats like that, she would have scolded them exactly like you did, in that same stern voice. Really? But she sounded like such a gentle person. Of course she was. Even her harshest lectures came from a place of kindness, and it showed. She really was a truly outstanding person. What you said, it really puts everything into perspective. I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. It's all right. Let's save all this for after the performance. So, the ending. What are we gonna do about it? Clearly, everyone needs to take a step back for now and reflect on what really matters. When emotions are running high, things get lost in the fray. The end of the story needs to focus back on O'Reilly herself. She's the true star of the show. Vielleicht gibt es tatsächlich einen Weg, die Wahrheit zu finden. What do you mean? The Traveler is right. You once investigated that underwater synth base and recovered items belonging to the victims. If you could find anything that O'Reilly left behind, perhaps we can get a better sense of what she went through in her final days. You really think that's possible? I trust that nobody would object to the ending of the story being based on O'Reilly's true feelings. No. Well, we'll leave this in your capable hands. Come, let's pay a visit to the Palais Mermonia. The rest of you, head back to the rehearsal location for now and wait for our good news. So, jetzt halt. Guten Abend, Kevin. Wer hat denn der hier gelebt, Alter? Da ist ja nix. Außer was zum Saufen. Und ein verdammt riesiger Topf. Können wir einen Otterkönig mal einen Besuch abstatten? Es sieht schön, glaube ich, auch Eis. You want to review some recovered items connected to victims of the serial disappearances case? But, that case has been closed for quite a while now. Still, since you were the ones who discovered and submitted the evidence in the first place, you don't actually have to submit an application. Okay, please hold on. I'll have someone dig them out. Seitdem schickt jemand die Kisten in Hinterlassenschaften von Auriel zu holen. So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person and this tattered old notebook. Hey! It's full of script lines! And sketches too! Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something in here from after she was kidnapped. Aha! I found something. To whoever discovers this diary. Let's see. Looks like she kept a detailed record of her captor's actions. She even mentions the truth behind the experiments on dissolving young women. If we'd had the chance to examine this notebook carefully back then, it would have been a conclusive piece of evidence proving Vacher's guilt. Vacher took so many lives. It's still so unthinkable how many victims he had. I guess O'Reilly must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. Wait, it cuts off. Was ist denn? Her handwriting here gets patchier and more illegible by the line. She probably didn't have much strength left. Her final words are... I'll let you read them for yourselves.
Jemand wurde wieder abgeführt. Das war die 6. oder vielleicht die 7. Gestern hat eine versucht zu fliehen, aber sie wurde zurückgebracht und danach nicht mehr gesehen. Vielleicht war das auch nicht gestern. Ich habe schon längst den Überblick über die Zeit und die Tage verloren. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, ob es noch einen Sinn hat, so weiter zu schreiben und wie lange ich überhaupt noch schreiben kann. Ich kann mein bald bevorstehendes Schicksal bereits ausmalen. Was mir aber noch mehr Angst macht, ist, die anderen aus der Truppe hier zu sehen. Werden sie wirklich beschützen können? Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ich kann nicht mehr weiterschreiben. Ich denke, ich habe Fieber. Meine Magenprobleme sind ebenfalls wieder zurückgekehrt, aber niemand hat mir Medikamente gegeben. Chrissy hat so große Schmerzen, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Im Vergleich zu ihr geht es mir noch gut. Der Wert von Versuchsobjekten. Es juckt wohl keinen, wenn sie sterben, solange sie davor gut ausgenutzt sind. Hier ist es sehr feucht. Ich habe meine Decke mit ihr geteilt. Es ist so kalt, wirklich so kalt. Wir müssen nur durchhalten, dass alles wieder vorbeigehen. Das alles wird vorbeigehen. Mir wird sich am Ende auszahlen. Ich sage Ihnen gern solche Dinge. Doch die Person, die nicht durchhalten kann, bin ich. Wenn jemand sieht, die Truppe, wohlbehalten ich sie am wichtigsten. Bitte, Abschied, Entschuldigung, Leben, Aufführung, Zukunft, Bedauern, Clio. Seit es überaus chaotisch, das Stift ist wild über die Seiten gefahren und es kostet große Mühe, auch nur einen Teil der Schriftzeichen zu entziffern. Die Seite finden sich nur noch Aufzeichnungen oder Auszüge von Texten aus musikalischen Aufführungen. Es gibt keine tagebuchähnlichen Einträge mehr. Einige dieser Texte wurden aus Büchern oder Zeitungen ausgeschnitten, andere wiederum wurden als handschriftlich verfasst, sie weisen Änderungsspuren auf und es ist offensichtlich viel in dem Buch geblättert wurde. Das lässt den Schluss zu, dass es sich hierbei um ein Notizbuch handelt, dem Aurelia, die Leiterin der Truppe, ihre Inspiration festgehalten hat. She was so terrified. Zuzusehen, wie Menschen aufgelöst werden und still auf den Tod zu warten. She may have been a mighty hero in the eyes of her troop, but at the end of the day, she was only human. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page sounds strangely familiar. Wenn man weiter nach hinten blättert, findet man sich auch weiterhin große Mengen an Text aus musikalischen Aufführungen. Eine der Seiten wurde von Aurelia herausgerissen, gefaltet, letzte leere Seite gesteckt. Ganz unten stehen 2 neue Sätze, die von ihr geschrieben wurden. Im Vergleich zu den Texten davor sind die Sätze klar lesbar. Hier folgt die Handschrift so, als ob diese Sätze nur unter größter Mühe zustande gekommen sind. Es liegt nahe, dass diese 2 Sätze sehr viel Zeit gekostet haben. Wenn du ein Mensch wirst, kannst du niemandem dein Geheimnis verraten. Du wirst großes Leid und dauerhafte Einsamkeit erleben. Ist das wirklich das, was dein Herz begehrt? Weil ich ihre große Schwester bin, ich liebe sie. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this still what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision, even as she sat in silence, waiting for death to come. I'm sure this is what the troop would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love, and she truly deserved it. Let's go. It's time for them to learn Director O'Reilly's final thoughts. Ist der Otterkönig eigentlich dran? Wie, er ist nicht auf seinem Posten? Was soll denn das? Ein fauler Sack, ey. Nix zu da arbeiten, ey. Jetzt, wo er seine Kräfte wieder hat, hat er bestimmt bloß irgendwo faulenzt den ganzen Tag. Oh, ich habe immer so viel zu tun und dann hockt er nicht mal drin. Hä? Ach so, da unten ist Wasser. Hä, was ist denn hier? Oh, jetzt hat er es nicht mehr gemacht. Ach so, das ist... Ah. Jetzt ist immer noch eine Materialverschwendung, das alles so groß zu bauen. Und dann sich wundern, wenn sie halb mehr saufen, wenn sie es hier wie die riesige Schüssel bauen. Halt, ich gehe da vorhin. Nachdem alle den Inhalt gelesen haben, verharren einige in Stille, einige weinen bitterlich und einige knirschen mit den Zähnen und knurren.
Es dauert lange, bis die Leute in Ruhe zusammenkommen und endlich eine Entscheidung treffen können. She deserves a hero's farewell. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow. She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Okeanide would have made now. I don't think any more discussion is necessary. Well, Vilmont, if we put the past aside for now, do you think you can bring yourself to go ahead with the show? I will channel all my regret and put it into my performance, to make this a show worthy of our director. I won't ask for your forgiveness, and you don't need to worry about my feelings. This final farewell show should be about Director Erlebe and her... Then it seems like we've reached a consensus. I have a feeling that this will turn out to be the most mesmerizing performance of your lives. Really? How can you be so sure when you've never even seen them perform before? Don't underestimate my experience. After watching a countless number of musicals, I've learned one important thing. If you want to move the audience with your music, you must fully commit and immerse yourself in your role, pouring all your emotion into your performance. And aren't human emotions, love, hate, regret, and hope, just the most mesmerizing things in this world? I don't believe anybody could be more committed to bringing this story to life on the stage than they are now. Thank you for the vote of confidence, Miss Furina. And thank you for supporting us through all this. Then, let's not delay things any longer. We need to discuss the details of the ending and get it nailed down once and for all. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call, please allow me to use the director's name instead of my own. Huh? But then... After all, this role was originally meant to be played by the director. I'm just filling in for her. Besides, a role commemorating her life should be associated with her name. Well, if you're sure you're okay with that, I have no objection to it. Now we're talking like a serious acting troupe. All right, I'll leave you to fine-tune your musical while I go and procure a stage. Procure a stage? Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. By which I, of course, mean the Opera Epiclese. Whoa, wait, what? No. That's never going to work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine. No, though that's not what I meant. It is supposed to be your grand finale, right? Hab Zuversicht. Zeit für den Auftritt. I have no problem with it then. How about the rest of you? Sehr schön. Waren da nicht noch zwei andere? I'll take your silence as a yes. Thank you for giving us this opportunity. It really is a dream come true. Well, then don't disappoint me. If you mess this up, it'll reflect poorly on me too. Come on. We'll need to get the go-ahead from Nervilette. I know just where to find him. Sie schaffen sich in Genshin nicht, die Figuren irgendwo zu platzieren wie bei Star Rail. Ich glaube, das ist, die wollen... Ich weiß nicht, ob die Figuren mehr Speicher brauchen oder irgend so ein Scheiß. Aber du hast halt hier eine große Welt, vielleicht deswegen. Oder weil es Star Rail anders da programmiert haben. Das kann natürlich auch sein, dass sie die Figuren deswegen nicht irgendwo hinstellen wollen oder keine Ahnung. Ich finde es auch immer irgendwie komisch. Ich meine, stellt sie doch irgendwo... Weil ich denke mir auch immer, stellt sie doch irgendwo hin. Look at that. Looks like I guessed right. Ja, er ist immer so beschäftigt und steht da außen irgendwo rum.
Weil macht einmal pro Patch oder so neu, dass er irgendwo anders da steht und was anderes sagen. Passt doch. Here. I'm here merely for a short break. It has been a while, Miss Furina. And you too, traveler in Paimon. What might I assist you with today? I would like to book the Opera Epiclese for an event. You see... Jetzt erzählt eine die Geschichte hinter dem Stück, die kleine Okeanide. I understand. The process for booking the Opera Epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things unduly difficult. The story of the little Okeanide is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on stage. I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. Huh? What do you mean? Do I look excited? Yes. And this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. But one thing led to another, and... well, here we are. In the past, we sat in our high chairs in the court, giving our opinions on isolated cases, all while knowing very little about the human stories behind each and every one. Maybe it's because I finally become an ordinary person and gained my freedom, but I've developed a great sense of curiosity about their lives. I am truly delighted to see you find a new lease on life. Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return to the stage? Why would you suddenly ask a question like that? Well, if the little Okeanide turns out to be a great success, it will no doubt become a classic. Many theater companies are certain to add it to their repertoire. The experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled after your own. Naturally, this makes you eminently suited to playing the leading role. It would truly be a shame if you did not take this opportunity to allow audiences to enjoy your outstanding acting talents once more. Haven't I already made myself clear? I won't act or perform in any role ever again. No exceptions. Nor do I think it is any great shame. There is no lack of fine actors or inspirational stories, either on or off the stage. This experience is a case in point. I feel like I've learned a lot, and it has already been well worth the price of admission. I must admit, though, I'm a little envious. They're quite fortunate to be able to bid farewell to their past in such a magnificent manner. I see. Well, I'm glad to learn that you have found a role to play that you enjoy, be it on the stage or not. I sincerely hope the show will serve as the grandest of finales. I will have my staff book the date and mail the relevant paperwork to the troupe once the details are confirmed. Thanks, Nervalette. You are very welcome. Schön, wie sich auffreut. Nächstes Mal entführt dann alle den Auftrag von Navia? Wahrscheinlich schon. Weil die anderen Dinger, was wir ja da haben. Wobei mich Risley und so eigentlich auch interessiert. Nur die zwei eigentlich nicht wirklich. Aber seine musste ich ja machen, weil ich Idiot das freigeschalten habe. Warte mal, hab ich? Ah, okay, ja. Das habe ich auch noch nie alle gemacht. Hä, wo gehen wir eigentlich hin? Ach, da war's, ja. Der war schon hell. Mich würde es nicht wundern, wenn sie jetzt dann doch krank wird und es Good auftritt. news, everyone. It's done. The Opera Epiclese is booked. Thanks to my eloquent and impassioned speech, Monsieur Nervalette was moved to provide us with a fitting stage for this special performance.
Du musstest sie nicht überreden, hat's einfach gemacht. We've had to fight every step of the way for this opportunity. But we now have all of the ingredients necessary to stage a truly spectacular performance. A touching story, a magnificent venue, and last but not least, a passionate and dedicated cast. Now, let's work together and make this show the best it can be. This is truly wonderful. The sooner we can finalize the ending, the more time we'll have to rehearse. Fiamma and I just went over some parts of the script and tweaked a few things. I think it's really going to resonate with the audience now. Wow, you two had a constructive conversation? That's great! Oh, communication is vital to any good performance. Look at us. We've come so far. I never could have pictured this scene a few days ago. It's amazing! Even though Furina's still being a bit of a drama queen about it all, she's really fired everyone up! Wie Piper immer so kleine Seitenhiebe hinhauen muss. Also sie war ein bisschen eine Drama Queen. Ich kann es kaum erwarten, die kleine Okeanide zu sehen. Please feel free to give us any comments or suggestions you have. We really value your input. Hey, Loic, get over here. Time to practice the opening number. Cursed Cleo. She stole the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. Leave this place, O little Oceanid, and never, ever look back! Oh, ihr geht's echt nicht gut, ne? Everyone's really throwing themselves into their roles. I haven't seen such a fine performance in a long time. If only... What should we do? It's almost time for her to take the stage! Why? Why does it have to be now? Hey, what's going on? You're due on stage any second now. Oh no, not again. But why? What about your new meds? Did they stop working? They've been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. What? I thought they cure it. So they were only managing your symptoms? I figured whatever it took to get me through this final performance. How could you do this to yourself? And after that lecture you gave me about not looking after my health. I'm sorry. I've let everyone down. You... This is a conversation for another time. How can the show go on without its star performer? Der kurze Blick zu Furina. Miss Furina, I'd like to make a request of you. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. Loic, your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Why? Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. From the sublime to the ridiculous. After all that, everything's come full circle. Thank you, Miss Furina. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets, myself included. Leave it to me. I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart.
I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? It's her pure heart. Despite all the pain and loneliness she had to endure, she never once stopped believing in the beauty in this world. Well said. I leave Director O'Reilly in your hands. Is she here yet? When will she get here? She's not coming! You're wrong. She's here. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle est nourrie, ainsi que toi, mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je suis, serai toujours là, à voir le monde et s'inventer. Et ça ne changera jamais, jamais. Alter, scheiße, ich hab Gänsehaut. Das war ja mal mega, Alter. Is it just me? Or was that Lady Furina on the stage just now? She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere? Gotta say, though, her acting skills are as superb as ever. The little Okeanide, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? I don't know, maybe it's just a doppelganger. I've spent a lot of time out of the spotlight, and they didn't use my name during the curtain call either. Hopefully, not too many people recognized me. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself, even if I had no choice. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good to be back on the stage again. Finally,
we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss Furina. Hey, that's not what we agreed on. Oh, so it was Furina after all. She's back. Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. All right, calm down, don't be mad. This was a group decision. We just didn't want your contributions to go unacknowledged. After all, it's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of recognition. Yes, I know the rule, but it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. It's no big deal. What's the worst that could happen? Schlimmstenfalls wird man nicht um ein Autogramm bitten. Oh, yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign them for me. This is a great chat and all, but can we talk about that crazy thing that happened during the show? It nearly gave Paimon a heart attack. Ich wollte gerade sagen, er wird niemand das verdammte erwischen. Paimon flew over to where she was supposed to be and was about to drop the prop vision, and then suddenly, a real one popped out of thin air! Oh, that. I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never seen such a realistic prop. Wait, what about Dolphy? I wonder how she's doing. Oh, let's go check on her as soon as we finish clearing the stage. Yes. Plus, she'll definitely want to hear how the end of the show went. If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. Oh, das war stark, Alter. Das war einfach nur stark. Hä, bist du ja aus Inazuma? Did anyone see where Miss Furina went? Oh, I want to get her autograph, but I can't find her anywhere. Tresor und I Sabine. thought Cleo's actress sang very well. Why did they swap her out at the end? I don't know. Maybe that's just how it was scripted. Oh, die haben gar keinen Namen. I wasn't expecting such an incredible performance from an amateur troupe. They didn't seem out of place on the big stage at all. Yeah, their technique could use some polish, but the performance in general felt very believable. Hit all the right emotional notes. What a surprise! Seeing Miss Furina on the stage? This ticket was money well spent. Yeah, I agree. Say what you want about her, but she's flawless when she's on stage. Ich hätte nichts dagegen, wenn mehr Musical oder Opern in die Story einbauen würden. Ja. Aber ich muss zugeben, also ich meine, das war schon sehr geil, also. Aber, weil der Genshin ihre Oper über die Shenhe die erste war, wird die irgendwie immer speziell und besonders bleiben. Weil die war halt schon richtig geil. Also wie gesagt, hier auch, das ist mit oben. Also die sind fast auf demselben Ding, aber das erste Mal war halt richtig genial. Und das mit der Genshin, ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das angehört habe. Hä? Warum zur Hölle seid ihr so weit weg? Achso, ihr seid wieder in der Stadt. Denk mal schon, da läuft schnell hin, die sind aus oder so. Oh. 800 Meter? Das ist ein bisschen mehr wie knapp außen. Ah, you're back.
She's doing okay. Her condition stabilized after taking some of her original medication. From experience, though, I'd say she still needs a few more days of rest. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? You'll be glad to know it was fantastic! Also, you're not gonna believe what happened while Furina was on the stage. You'll probably be able to read all about it in the Steambird first thing tomorrow morning. That's wonderful. I'm so sorry I failed to see it through to the end. I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. No, don't worry about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, everyone's work deserves recognition. Even though you couldn't see it through to the final scene, the audience was very impressed by your performance. It's safe to say that you made your mark on this memorial show. Well, one way or another, we did it. I've had bad luck ever since I was born, so I never expect things to go smoothly in life. I'm just happy to know that we went out on a high note. That's all that matters. Blaming your bad luck again, are we? Maybe if you didn't push yourself past your limits so much, your illness wouldn't be flaring up all the time. Oh, don't you start. I don't have the energy to argue with you right now. Aw, you two clearly care a lot about each other. I don't know what you're talking about. You mean we never stop arguing with each other? So, any plans for the next step? After the brilliant performance you put on, the reputation of your troupe is sure to spread through Fontaine like wildfire. You won't have to disband if you don't want to. You could capitalize on the rave reviews and license out the little Okeanide to the bigger theater troupes out there. That would do wonders for your financial situation. No, we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. But maybe our paths will cross again one day. Hey, don't just walk off! I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss Furina's performance, I think I'm starting to understand our director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. Alter, ihr seid ja schon praktischer Ehepaar, Mann. What about you, Miss Furina? Any future plans? Well, frankly, I think a return to obscurity is no longer an option for me. I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go, until I finally acquiesce. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Sorry. It's quite all right. No need to apologize. What I meant to say is that this whole experience has shown me that perhaps I'm not as averse to a return to the stage as I'd previously imagined. Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. Man muss keine Grenzen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ziehen. Tu einfach, was dir gefällt und amüsier dich. Yeah. There was once a time when I was an actress in a masquerade, seeking only to hide the truth. But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people and how they touch the lives of others around them. I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. I'm sure this is what captivated director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling.
The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. Ich werde dich das nächste Mal einladen. Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it. Sehr geil. Fand ich super. Das war richtig geil. It's ironic to think that in my whole time as a god, I could only ever dream of receiving this kind of power. And now that the gods have given me their blessing, it actually feels more like I'm finally able to take my fate in my own hands. Is that how humans feel about it as well? I'm just finishing packing up. As soon as I'm done, I've got an interview with the Steambird to get to. Thanks to all your help, this show was more perfect than we ever could have hoped for. But most of all, I want to thank you for giving me the chance to finally say farewell to Erlebe. Thank you so much. I feel like I've rekindled the passion I had when I first joined the troupe. It might turn out to be too little, too late for me. But still, this has been the experience of a lifetime. Baron. Now that the buzz is worn off, I feel ready to pass out. Wow. I mean, of course I have some regrets, but... There'll be plenty of opportunities in the future for us to tell the stories that we want on stage. Ja, sorry, Alter, aber wenn die eh zusammenbleiben, erzählt mir doch keinen Scheiß hier. Steht der andere eigentlich irgendwo draußen rum oder so? Oder ist der wieder in seinem Zelt? Oh, ich könnte auch gar nicht mehr zurück rein, Schweinerei. Ja gut, dann haben wir jetzt hier Furinas Legendenauftrag abgeschlossen. Der sehr geil war. Also das war schon mega. Oh, ich bin mit dem falschen Account drin. Oh, irgendeiner, der auch schon wie ich ist online. Nein, nicht Gronk. Da, Genshin, wo war es denn? Hier. Da ist es. War das nicht das? Ja. To get here! Yeah. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies. Ich konnte nicht anders, wir müssen es nochmal anschauen. What about your wish? My wish? If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want?
Okay, Song, der von Dimeng Yuan komponiert und von Hoyo Mix veröffentlicht wurde, von einer französischen Sängerin und Musical-Darstellerin Cecilia Cara gesungen. Oder ist es das? Ach nee, das ist der Trailer. Okay. Sieht man das zufällig dann im... Wollen wir mal nochmal kurz aufrufen. Verlauf. Sieht man das unten in der Beschreibung? Ah, doch, Cecilia Cara, ja. Da können wir doch gleich mal danach... Ach ja, stimmt, das geht ja wieder nicht. Meine Maus macht auch, was es will. Ah, Cecilia Cara. 1984, die ist 2 Jahre älter wie ich. Ein Unterordner ist der Download-Link? Hä? Ah, kostenlos herunterladen. Ja, das schaue ich mir auf Spotify dann. Aber hey, wenn wir doch dabei sind. Dann müssen wir doch das auch gleich nachholen.批冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。Ah, einfach geil, Alter. Also sowas haben die von Hoyo wirklich gut drauf. Das auf jeden Fall. Ich meine auch die Trailer und alles, die sind ja von Hoyo einfach mega. War auch cool, dass sie es wirklich auf Französisch gemacht haben. Ja, das war das erste, was mir gleich aufgefallen ist. Dachte ich mir, geil, Alter, die haben es auch wirklich auf Französisch gemacht. Ich meine, ich höre solche Musik ja meistens sowieso nicht. Im Normalfall höre ich halt Englisch, Deutsch und auf jeden Fall viel Japanisch in den letzten Jahren. Aber es ist halt echt cool, dass die sich halt da dran halten. Würde mich halt nicht wundern, wenn dann auch sowas in der Richtung dann in die anderen Länder kommt. Sumeru gab es sowas nicht, ne? Wobei das in Ligue ja auch erst später kam. Inazuma und solche Sachen fehlen auch noch. Ja, da könnten sie in Zukunft auf jeden Fall mehr so Sachen machen, aber die sind halt wahrscheinlich sau aufwendig.
Ah, stimmt. Hutao hätte ich fast vergessen. Das gab's ja auch noch. Aber warte, das kann ich hier im Aufnahmevideo nicht machen. Dann mache ich hier mal für die auf YouTube Tschüss. Dann machen wir das im Stream, weil... Oder haben die das nicht schon gelöst? Weil ich habe damals... Die haben das damals nämlich, glaube ich, bei mir... angeprangert. Oder beziehungsweise halt was... Ja, was heißt angeprangert? Copyright-Ding halt. Also, dass sie halt gesagt haben, ey, man kann halt keine Werbung draufschalten. Hutao Song? Kommt das? Da war's. Ah ja, das ist in allen möglichen Sprachen. Wo ist das Normale? Hallo? Mach mal Rap. Da ist es. Das hatte ich ganz vergessen. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hutao, and this is a little something called... The Flame Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you two buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any... Ja, da war dann das noch. Es war aber zu kurz. Es war aber zu kurz, fand ich. Das hätten sie länger machen sollen. Deswegen waren die anderen halt auch so geil. Zugabe, Zugabe. Wobei man das hier auch raushört, dass das halt so ein bisschen amateurhaft gemacht worden ist, dass die halt da, dass es halt gar so Vollprofis sind, wie jetzt dann halt die Genshin oder die Furina als in dem Ding. Als ich dich das erste Mal traf, dachte ich noch, du seist ein kleiner Adept aus Fontaine. Entschuldige bitte. Hä? Alter, was ist das für ein langes Gespräch jetzt gewesen? So, dann, nachdem ich ja anfangs gesagt habe, heute wird es mal nicht so lang, wir machen der Furina ihren Legendenauftrag und dann machen wir hier Schluss. Nachdem wir letztes Mal ja fast 7 Stunden hier waren. So. Aber hatte sie nicht längere Haare? Ich bin mal ein, die hatte doch hinten noch so 2 so längere Haare dran, oder habe ich mir das immer eingebildet? Irgendwas stimmt da bei mir einfach nicht. Ich habe da echt immer was im Kopf gehabt, aber egal. Truppe weg. Nein, die Freunde. Die andere Form. Ja, in der Ding, aber ich habe mir mal eingebildet, sie hatte noch mal längere, also auch wenn sie normal rumgelaufen ist. Warte mal. Weil das hat mich vorhin schon gestört. Ich dachte, hä, irgendwie fehlt doch da was. Kommt es überhaupt vor? Nee.
Ja schon, wie sie in Arkon gespielt hat sie die längeren Haare gehabt. Nur in der Ach! Alter, das ist mir nie aufgefallen. Scheiße. Jetzt weiß ich, was er mit anderer Form meint. Warte, ich gehe immer weiter vor, Alter, ich stürze gleich ab. Das ist mir nicht aufgefallen, dass ich denke, so, hä, heute fehlt doch irgendwas. Was für ein Auge für Details ihr doch habt. Ja, das hat mich schon die ganze Zeit gestört, die ganze Folge schon, also die ganze Aufnahme oder beziehungsweise die ganze Stream schon. Dachte ich so, irgendwie fehlen doch bei ihren Haaren. Wo sind denn eigentlich die Dinger hin? Hatte die nicht immer? Deswegen dachte ich jetzt, das ist vielleicht, weil sie jetzt ja nicht mehr in Arkon spielt oder so. Wow. Weil ich mir doch gedacht habe, werden. Und so passt es ihm wieder auf. Ja, Alter, wer soll denn sowas auffallen? Meistens benutzt du ja die Form. Und während des Kampfes merkst du das sowieso nicht, Alter. Da explodiert irgendwo alles und keine Ahnung was. Vor allem nicht, wenn ihre... Vor allem nicht, wenn die drei da rumrennen. Da platzt das sowieso bloß alles an den Ecken. Aber ich finde den Namen von denen so geil. Die steht auf den Talenten. Da, die 3 Salonmitglieder. Gentilhomme Asher, Surintendant Chevalier Marie und Mademoiselle Crabelletta. Crabelletta. Und wie das andere Ding? Und die Sängerin der Ströme. Ich finde es auch schon cool, dass die überhaupt eigenen Namen haben. Achso, ja, die hat so ein Häubchen. Das ist mir nur gar nicht... Ich meine, klar ist mir schon aufgefallen, dass da was drauf ist, aber ich habe halt immer gedacht, das ist halt eine Krabbe. Der Monsieur. Das Mädchen und die Madame. So. Jetzt müssen wir mal wechseln. I won't hold you back. Naja, von vorne sieht man es kaum halt. Aber ja, von hinten schaut es auf jeden Fall dann besser aus mit den längeren Haaren. Wobei es ein bisschen ausschaut wie so eine, wie sagt man so von der Farbgebung her? Ah, wie heißen die? Wie diese Leckstangen oder sowas? Die was da gibt? So Candy halt einfach, so. Nein. Warte mal. Da, wie sowas halt. Wirkt ein bisschen so. So bloß halt in Minze oder irgendwie sowas. Also das erinnert mich das irgendwie, keine Ahnung. Das wäre doch ein super Kompliment, hey, deine Haare schauen aus wie so Leckstangen. Hey, was habe ich gemacht? Oh, falscher Knopf. So. Wo gehen wir runter? Da hinten wieder. Treffen wir besser. Und... Wuppa! Hey, es wäre geil, wenn wir mal auf so einer Laterne landen würden, aber dafür springe ich zu weit. Oh, gleich begraben im Blumenbeet. Bennett down. Bester Anmachspruch, so bekommst du jede. Achso, ja, stimmt, die kann ja da. Yeah. Ist schon sehr geil, dass sie dann da über Wasser laufen kann. Also wenn du halt draußen hast. Also dann war es schön wieder mit euch. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Haben wir heute wieder ein bisschen was geschafft. Dann schauen wir mal, dass wir nächstes Wochenende... Oder war es übernächstes? Schauen wir mal.
Ja, dass man dann vielleicht seine Ding endlich machen. Isn't there anything else more interesting to do? Beruhig dich mal, Furina, locker bleiben. Genau. Ja, schauen wir mal. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wünsche euch eine gute Nacht, schönes Restwochenende, guten Wochenstart, genau. Und was weiß ich, was nicht alles gibt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.